Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Βελεγράκης, είμαι από την Commonspace και σας καλωσορίζω στο συγκεκριμένο session με τον τίτλο «Χαρτογραφώντας χωρικές και κοινωνικές ανισότητες των πόλεων μας». Δύο λόγια. Η σημερινή μέρα του συνεδρίου γενικά της Commonspace είναι αφιερωμένη σε αυτό που λέμε τον τρίτο πυλώνα του συγκεκριμένου συνεδρίου, που έχει να κάνει με τις χωροκοινωνικές ανισότητες και την περιβαλλοντική και χωροκοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε είχαμε μία σκέψη ότι θέλουμε να κάνουμε ένα session, μία συζήτηση, μία στρογγυλή τράπεζα, όπως θέλετε πείτε το, με κάποιους ερευνητές και ερευνήτριες που ασχολούνται με την αποτύπωση διάφορων χωροκοινωνικών ανισοτήτων στις πόλεις μας και μας ενδιαφέρει προφανώς να δούμε τη δικιά τους οπτική και σαν περιεχόμενο, δηλαδή τι αποτυπώνεται ως μια χωροκοινωνική ανισότητα, αλλά και έμεσα μεθοδολογικά να δούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο εργαλεία, να το πω έτσι, γεωγραφικής, ποιοτικής και κοινωνικής έρευνας και αποτύπωσης μεθοδολογιών, μάλλον και αποτύπωσης αυτό σε μια συγκεκριμένη έρευνα, σε μια συγκεκριμένη οπτική. Το τελευταίο που θέλω να πω και να δώσω το λόγο στις ομιλήτριες και στους ομιλητές είναι ότι μια δεύτερη αφορμή για το συγκεκριμένη συζήτηση και για τη συγκεκριμένη μέρα, αν θέλετε, του συνεδρίου είναι ένα καινούριο ερευνητικό που ξεκινάμε με την Commonspace. Ένα αρκετά μεγάλο Horizon πρόγραμμα που ονομάζεται Fairville και στον πυρήνα του έχει ακριβώς περίπου πάνω κάτω και το τι θα συζητήσουμε σήμερα στο συγκεκριμένο πάνελ. Δηλαδή, από τη μία, την αποτύπωση του τρόπου αποτύπωσης των σύγχρονων χωροκοινωνικών ανισοτήτων στις πόλεις μας, είτε αυτό αφορά οικονομικές ανισότητες, είτε αυτό αφορά κοινωνικές ανισότητες, είτε ανισότητες σε σχέση με ζητήματα φύλου, έμφυλες ταυτότητες κτλ. Ή περιβαλλοντικές, που είναι ίσως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μας. Και να σας πω ότι, χωρίς να τρώω χρόνο λέγοντας περισσότερα για αυτό το έργο, ότι ειδικά εμείς στην Αθήνα επιλέξαμε να εστιάσουμε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, μια δύσκολη περιοχή, με πάρα πολλές, όπως καταλαβαίνετε, χωρικές ανισότητες και όσοι εσείς ήσασταν την Παρασκευή στην πρώτη μέρα σε μια διαφορετική συνεδρία που είχαμε για τον Ελαιώνα, συζητήσαμε για τις πίσω αυλές της Αθήνας και νομίζω ότι αν όχι όλη η Δυτική Αττική, ένα μέρος της Δυτικής Αττικής είναι μια πίσω αυλή της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αθήνας και υπό αυτό το πρίσμα σας το λέμε ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε και ένα κάλεσμα προς ερευνητές, ερευνήτριες αλλά και φορείς και κοινωνικά κινήματα της περιοχής που είτε έχουν κάνει στο παρελθόν μια έρευνα είτε αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να κάνουμε μια μορφή κοινών συζητήσεων. Δεν σας τρώω άλλο χρόνο και δίνω κατευθείαν τον λόγο στους ομιλητές και τις ομιλήτρες αφού σας τους παρουσιάσω όλους μαζί στην αρχή. Θα ξεκινήσει ο Αλέσιο Κολιούλης, το οποίο ελπίζω να το λέω σωστά, το επίθετο, ο οποίος είναι lecturer and assistant professor and co-programmer leader of the master program in urban economic development in the Bartlett Development Planning Unit in UCL in London, and he's a partner in our this Fairville project that I was telling you about. And Alessio will speak in English, okay? Και μετά έχουμε την ομάδα που αποτελείται από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες στην Φερενίκη Βαταβάλη, που είναι δόκτωρα αρχιτέκτον μηχανικός, πολεοδόμος MEP και ειδική λειτουργική επιστήμονα στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, στο ΕΚΕ. Ο Νικόλας Κατσουλάκος, που είναι επίσης δόκτωρ μηχανολόγος μηχανικός και αναπληρωτής καθηγητής στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου. Και η Ευαγγελία Χατζικοσταντίνου, που είναι δόκτωρ αρχιτέκτον πολεοδόμος. Αυτό είναι το δεύτερο session, η ομάδα που θα μιλήσει. Ακολουθεί ο Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, που είναι επίσης δόκτωρ πολεοδόμος γεωγράφος από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Και τέλος, η Γαριφαλιά ή Φιλιό Κατσαβουνίδου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στο ΑΠΙΘ.
Θα δώσω κατευθείαν τον λόγο στον Αλέσιο. Άμα θες, έλα από εδώ. Είμαι mouse, είμαι... Now. Okay. Yes, good afternoon. My name is Alessio, and I want to say one thing very quickly, given it's a panel about spatial inequalities and injustice. And I want to acknowledge the fact that at the moment lots of people in Gaza, in occupied Palestine, in Israel and West Bank, there's a huge political and humanitarian crisis. So I want to start with this. And what I want also to add is that given I have the opportunity, to have a microphone and you here, for me, it was important to start with this, also because UCL, the last 10 days, didn't publish lots of statements from researchers and academics that came together to denounce what's going on. So for me, this is an opportunity to say something that my own university is trying to censor. So if you go online and you type up a development planning unit statement, you can read it. So thank you also for the invitation today. I will present very briefly the project that with Commonspace, UCL. I see also Ahmed, who is coming from Egypt, from Cairo, who will speak at 5. This room at 5? I think so, or the other. I think it's this room. So it was a nice opportunity for us also to come and see tomorrow in the Fairville lab. So here you see the 8 cities involved in the project. Sorry, no. Yes. So you see that there are 5 labs in the European Union: Marseille, Bruxelles, Berlin, Calarazi in Romania, Western Attica, and then London, Dakar, and Giza outside the European Union, but we're still able to access some funding, which is good. And each lab is very different. Some are smaller, some are bigger, some are new, some have great engagement with community organizations, some others more with institutions and governments. But the idea of the project is to understand how the impact of urban inequalities, from housing, environmental inequalities, is impacting democracy. And our contribution is understanding a bit more about co-production processes. We talked a lot about participation. We are working with this notion of co-production. So I'll say just a couple of things about some of the principles behind this project. So around co-production and epistemic justice. So I think this is my view. I think co-production, so participation is a necessary component of processes of co-production. But it tries to go beyond. So it's about the process, but also about the outcome. And the outcome, it's a bit in the co-word, which is about the equality and acknowledgement of power imbalances within the stakeholders of these different Fairville labs. So at the center of this idea is the notion of epistemic justice or epistemic injustice. So epistemic injustices are forms of oppression and discrimination related to the production of knowledge, which is in 2 forms. It's a problem of the distribution of epistemic goods, such as education, but it's also a problem of recognition. Who has a voice, who is recognized as someone who can produce evidence and
and knowledge. So this idea of processes of co-production, it's a first step towards urban equality in cities. So in London, we are working, here I have my hat as an academic of UCL, so I'm not speaking on behalf of Just Space, but Just Space is a partner and is leading this lab, the London lab, and is a network of over 60 community groups that in the last 10, 15 years did many amazing things, including an alternative, almost master plan, no master plan, but a plan for the City of London. So a community-led plan for London. And during the pandemic, as an outcome of, again, this co-production process that brought together different community groups at the city level, there is this a very detailed community-led recovery plan for rethinking and thinking the post-pandemic moment in London. Some of the outcomes of the process was this notion of a caring city. And one of the ideas that came out of this process, out of the community-led recovery plan, is a care hub. Like a center, can be like a space like this one, but thought for the provision of care services, but also as a space for care workers, nurses, people who work in care homes, like essential workers who had a very difficult time during the pandemic and before and after. So now the idea is to bring together different partners and build alliances to build a pilot, build a care hub. So now I said a few words about Fairville and the lab. Now I will present you some of my research that was about the attempt to build a night hub, not a care hub, but a night hub for night workers in London. And with this, I hope to highlight, map, and show some of what we think are key urban inequalities in London. So here I collaborated with a think tank called Autonomy. Stavros here also collaborated with Autonomy. And if you go online, you can look for this report. Our idea was to address the needs of precarious night workers, people who work from 6 p.m. to 6 a.m. This is the definition of the City of London. 1 in 7 workers in London work at night. And with this research, we felt that the most precarious jobs in the UK are jobs at night. So we wanted to end also the invisibility of these workers, and we wanted to co-produce a space for these workers in collaboration with the local government, with the unions, etc. Okay, some data. So in the UK, so we mapped the night workers, and we wanted to identify the type of the typology, if you want, of night workers who suffer the most, whose conditions are the most precarious, and difficult. So we had a focus on 4 types of night workers: food delivery riders, sex workers, care workers in homes, who live in homes with families,
yeah, with rich families, for example, and they have a special visa to get into the UK. And people who work in logistics and in retail. So, for example, if you order something online on Amazon this afternoon, there is a night worker in logistical hubs who process the order at night, and someone who also at night delivers it, yeah, with trucks. And so we identify these 1.2 million workers who connect the, let's say, Amazon warehouse all the way to your front door or the supermarket. Supermarkets are replenished at night also. And we found common challenges, yeah, for these workers. Isolation, invisibility, lack of facilities, issues with employment rights, is very racialized work in the UK. If you think about delivery riders, I'm sure in Athens, I'll be curious to hear more from you, or if there is anybody doing research on them. But it's very difficult for workers in London to, charge your phone. If the bicycle breaks, what do you do? Lack of access to toilets. Yeah? And so we, as I said earlier, we said that work of the night, and not simply at night, is the most precarious in the UK. So here you see a protest organized by an independent union called IWGB. A lot of workers use McDonald's as a sort of stop, because it's open 24/7 in London. You can go to the toilet. There is a bit of solidarity between workers. You can charge your phone, etc., etc. But the management of some of these McDonald's are not happy that you have lots of people outside McDonald's with bicycles on the pavement, and they get fined. And so there's a lot of tension between residents, the local police, local governments, etc. And so one of the union representatives said, all we want is somewhere safe, dry and accessible to wait for orders so that we can do our jobs without fear. Making us wait all day, and they're referring to a particular situation here in East London, is not safe. They wanted to move them in a particular area that was not safe. Ignoring the theft, assault, harassment we face every day is not safe. Instead of helping us, the police moves us on and make us feel like criminals. We are protesting because the council has ignored our concerns and instead tries to kick us to the curb, moving us from place to place like bags of rubbish. But we are human beings and essential workers, and we demand dignity. So I'm not going to tell you a lot about also the other sort of workers and unions we have interviewed, but we wanted to think about also a bit more theoretically about who is reproducing the city at night. We think that a lot of these workers reproduce the city at night. So, for example, all the electrical bicycles that you can rent, again, all the batteries are replaced at night, and there are people who take them and repair them, and so on and so forth. A lot of the care is provided at night, and so on and so forth. So the idea, here I'm going towards the conclusion, was to build, and here we were very utopian, build a worker center for night workers. And so this is modeled upon a real place, real space, which is around Dalston Junction metro station. And so we wanted to provide the key spaces and infrastructure for nocturnal workers, waiting areas, cafe, and if you look into the report, you have a bit more details.
So a place that is good for rest, with lockers, for example, etc. But also a workers' club, so a place where these very precarious night workers can meet, organize, chat, and also get information about employment rights, and so on and so forth. Yes. So there are a couple of cities that tried something similar. This is an example in Paris, La Maison des Courriers. This is a community organization that opened their spaces to food delivery riders to provide key essential space for them. In New York as well, something tiny but very interesting, I think. Also, some of these old empty newsstands were turned into mini hubs. Again, just for charging the phone, shelter if it rains a lot, and so on and so forth. So we really tried. So I don't have a lot of time, but I'm happy to continue the conversation later. But we tried, and we had for a year and a half. We tried and built a big meeting with basically everybody who you see here. So there were unions. There were also Uber and Deliveroo were at the table. There were 7 local municipalities interested in implementing something like this, Transport for London, etc., etc. But it was a success in the sense that it failed. It failed because we really tried to think about, okay, who's going to manage the space? Workers, unions, on a membership level. We had many discussions about that. Who should fund it? Should be the private sector creating the problem, but then it's a problem of having a space sponsored by Uber. No one liked that either. And where it should be. Again, here lots of issues with the delivery riders know best where to go, because that's where orders, can make money by waiting for orders. So, we hit many barriers, but we felt there was an interesting process, and hopefully some of these learnings will be applied to the care hub of Fairville. Thank you very much. Okay, thank you very much. We're going to have a discussion at the end. Ερωτήσεις, σχόλια κτλ. Προφανώς αργότερα. Κατευθείαν στην ομάδα ομιλητών, να το πω έτσι. Θα ξαναπαρουσιαστούν, οπότε... Πώς θα χωροτηθετηθούμε, πώς πρέπει? Ελάτε κοντά όλοι και πάω εγώ πιο μακριά. This is yours. Καλά πήγε. Κάτσε να ξεκινήσουμε να μιλάμε πριν βάλει το χρονόμετρο. Όχι ρε. Γεια σας και από εμάς. Είμαστε η Φερενίκη Βαταβάλη, ο Νίκος Κατσουλάκος και η Ευαγγελία Χατζικοσταντίνου, το πήγαμε αλφαβητικά. Και θα σας μιλήσουμε για ένα από τα μείζωνα ίσως θέματα που μας απασχολούν πλέον και στις πόλεις, που είναι η ενεργειακή φτώχεια. Παίρνοντας λίγο, να κλέψω και εγώ λίγο χρόνο, γιατί ήταν πολύ, νομίζω, σημαντικό το πρώτο σχόλιο του Αλέξης. Η ενεργειακή φτώχεια κατεξοχήν ήταν και είναι ένα πρόβλημα στο δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας, έτσι να το πούμε και αυτό, όπου εκεί γίνονται διαρκώς διακοπές ρεύματος, ο αποκλεισμός από το κράτος του Ισραήλ σημαίνει ότι δεν έχουν και ρεύμα κτλ.
Και έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες και από την Ελλάδα και από αλλού εγκατάστασης μικρών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να έχουν οι άνθρωποι λίγο ρεύμα για στοιχειώδεις ανάγκες κτλ. Αλλά να δηλώσουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στο λαό της Γάζας και μια μικρή σύνδεση με το θέμα το δικό μας. Λοιπόν, εμείς ασχοληθήκαμε κυρίως με την ενεργειακή φτώχεια από το 2015 και μετά. Ήταν ένα πρόβλημα που πιο πολύ το γνωρίσαμε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν ανέβηκαν οι τιμές των καυσίμων κτλ. Πολλοί κόσμος σταμάτησε να χρησιμοποιεί κεντρικές θερμάνσεις κτλ. Οπότε το ενδιαφέρον για την πολυκατοικία ήταν πάντα κάτι κεντρικό, ειδικά στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εκεί χτύπησε αυτό. Πολυκατοικίες που ήταν όλοι μαζί, πλήρωναν το πετρελαιάκι τους, ξαφνικά κλείσανε τα συστήματα θέρμανσης. Μπήκαμε λίγο στο θέμα και την περίοδο του lockdown, που δεν ήταν πολύ δημοφιλές θέμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο κόσμος καθόταν σπίτι, χρησιμοποιούσε και πιο πολύ ενέργεια στο σπίτι. Απλά τότε την είχαμε λίγο γλιτώσει, είτε λίγο με τις επιδοτήσεις, είτε λίγο με τις χαμηλές τιμές ενέργειας. Και τώρα ξαφνικά μας ξαναχτύπησε την πόρτα πιο έντονα με τη νέα ενεργειακή κρίση, τη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας κλπ. Να δούμε δύο πραγματάκια για τη μεγάλη εικόνα της ενεργειακής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε έτσι, αυτές τις τρεις εικονίτσες δείχνουν πού κινούμαστε. Κεντρικός στόχος της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η απανθρακοποίηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής χρήσης. Οπότε βρισκόμαστε υπό την επήρεια του πακέτου Fit for 55, που σημαίνει ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε προς ένα ενεργειακό σύστημα πρακτικά απανθρακοποιημένο μέχρι το 2050. Το ενδιάμεσο πακετάκι είναι το Repower EU, το οποίο ουσιαστικά επιτάχυνε κάποιους στόχους που είχαμε στην Ευρώπη για την ενέργεια και τους επιτάχυνε αυτούς τους στόχους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Επειδή λοιπόν μπήκε το θέμα να απεξαρτηθούμε πιο γρήγορα από το ρώσικο φυσικό αέριο, πάμε σε μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Και εμείς στην Ελλάδα, που εντασσόμαστε προφανώς και στο Fit for 55 και στο Repower EU, έχουμε σε εθνικό επίπεδο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Πολύ σύντομα, αυτό το εθνικό σχέδιο, το οποίο είναι και υπό αναθεώρηση, αλλά η αναθεώρηση απλά θα κάνει τους στόχους λίγο πιο φιλόδοξους, έχουμε σε 5 χρόνια απολιγνητοποίηση, σβήνουν τα λιγνητικά. Πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ενέργεια, στο ενεργειακό μείγμα. Καμιά φορά μπορεί να μας έχει μείνει μια κουβέντα που κάναμε μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου. Αχ, στην Ελλάδα έχουμε πολύ ήλιο γιατί δεν έχουμε ΑΠΕ. Στην Ελλάδα έχουμε ΑΠΕ και πολλές ΑΠΕ. Έτσι. Απλά τώρα θέλουμε κι άλλες για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Το πόσες θέλουμε είναι αυτό το τέταρτο bullet που λέει 14 GW καινούρια. Αυτό είναι μεγάλο νούμερο για να έχουμε μια αίσθηση. Από το 2006 μέχρι τώρα, σε 17 χρόνια, έχουμε 7 GW. Και θέλουμε σε 7 χρόνια να βάλουμε 2 φορές από ό,τι έχουμε τώρα. Οπότε αυτό αλλάζει τρομακτικά την κατάσταση. Και προφανώς έχει και χωρικές επιπτώσεις, γιατί εγώ είμαι και μηχανολόγος και λέω για ΑΠΕ, ενώ εσείς είστε πολεοδόμοι. Αλλά με 14 GW σε 7 χρόνια προβλέπεται να υπάρξουν πάρα πολλά ζητήματα στο χώρο. Παρεμπιπτόντως, λοιπόν, επειδή ακριβώς εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι το τεράστιο κόστος των νέων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα άλλο θέμα είναι η απολιγνητοποίηση. Όταν κλείνεις ένα εργοστάσιο ανθρακικό και στη θέση του βάζεις κάτι άλλο, μπαίνουν θέματα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης. Συνεπώς, η μεγάλη εικόνα έχουμε και την λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Στην δίκαιη μετάβαση, δηλαδή στο να πάμε προς ένα καινούριο ενεργειακό μείγμα, αλλά αμβλύνοντας τις κοινωνικές επιπτώσεις, υπάρχουν προβληματισμοί. Ένας βασικός είναι τι σημαίνει δίκαιη μετάβαση. Τα μισά πολιτικά κόμματα λένε δίκαιη μετάβαση, δίκαιη ανάπτυξη, τι πάει να πει. Επίσης, οι μεταβάσεις προφανώς δεν είναι ουδέτερες. Οπότε μπορεί να πηγαίνουμε εμείς προς μια μετάβαση και να λέμε «Α, και τι ωραία, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα», αλλά να αναπαράγουμε κάποιες ανισότητες. Και βέβαια,
Και η μετάβαση, είτε είναι η δίκαιη είτε απλά η πράσινη, δίνει προτεραιότητα στα τεχνολογικά θέματα. Τόσο ΣΑΠΕ, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, αντλίες θερμότητας, και πάει λίγο στην ακρούλα πώς θα πάρουμε τις αποφάσεις, πώς θα υλοποιηθούν τα πράγματα, ποιος ωφελείται κτλ. Ξέχασα αυτό. Προσοχή, γιατί μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια. Πριν εδώ, το τελευταίο bullet, είπα για τη ΣΑΠΕ, η πράσινη μετάβαση έχει στον πυρήνα της και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, που είναι το κατεξοχήν ζήτημα που συνδέεται με τις κατοικίες, τον αστικό χώρο προφανώς, και την ενεργειακή φτώχεια. Προβλέπεται για την Ελλάδα μέχρι το 2030 να πρέπει να αναβαθμίσουμε επιπλέον 600.000 σπίτια ενεργειακά, και αυτό είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Μέχρι τώρα είμαστε περίπου στα 130.000-150.000, άρα έχουμε ένα δρομάκι και εκεί. Αυτό το λέω εγώ. Να το πω και αυτό. Ναι. Περνάω στην πόλη και φοβάμαι. Πες το εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Συνεχίζοντας κάπως από τη μεγάλη εικόνα που έβαλε ο Νίκος, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αυτή η μεγάλη εικόνα επηρεάζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει μέσα στις πόλεις και την εμπειρία μας στο χώρο. Και οι πόλεις είναι καταρχάς ένα προνομιακό πεδίο για τις διαδικασίες συσσόρευσης του κεφαλαίου, για τις αλλαγές σε μεγάλη κλίμακα, και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εμείς τη δίκαιη μετάβαση που μπαίνει παράπλευρα σε μια σειρά πολιτικών και στο πλαίσιο μιας συζήτησης που ήδη υπάρχει στις επιστήμες του χώρου για τη χωρική δικαιοσύνη. Τώρα, ξεκινώντας κάπως ψάχνοντας να βρούμε την ενδιάμεση κλίμακα, η ενεργειακή φτώχεια που μελετάμε εμείς συνήθως συνδέεται με τα εισοδήματα. Αυτό το γνωστό 10% του εισοδήματός σου στα θέματα να πληρώνεις για την ενέργεια. Ή υπάρχει και αυτό το πολύ γνωστό τρίγωνο που σχηματίζεται από τα εισοδήματα, τις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας. Προφανώς πρόκειται για πολύ σημαντικούς παράγοντες. Αυτό όμως που διαφεύγει από αυτές τις συζητήσεις, που είναι κάπως τεχνικές, είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του προβλήματος, η υλική του βάση, η υλικότητα και η σχέση του με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τη γεωγραφία. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των κτηρίων, το κτηριακό κέλυφος, τις τεχνολογίες, πολύ σημαντικό αυτό που ενσωματώνουν, τα δίκτυα της ενέργειας, αλλά και με την κουλτούρα, τις καθημερινές πρακτικές, το είδος της κατοικίας, το καθεστώς της ιδιοκτησίας της, τα χαρακτηριστικά του αστικού ιστού, πυκνότητα, δόμηση κτλ. Πέρα από τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος κτλ., συνδέεται και με άλλους τομείς άσκησης πολιτικής, όπως είναι η στέγαση, η υγεία, η πρόνοια, γιατί, και το πώς αυτές ασκούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από μια πιο διαθεματική οπτική θα μπορούσαμε να πούμε πως οι ανισότητες που συναρτούνται με το εισόδημα, την ηλικία, το φύλο, την απασχόληση, την ιδιοκτησία της κατοικίας κτλ., και οι οποίες διαμορφώνουν τη ζωή και την ταυτότητα των ανθρώπων, τέμνονται και πολλαπλασιάζονται και έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που λέγαμε πριν με τη συμπαραγωγή. Ας πούμε, από την έρευνά μας, ο Γιώργος, ένας άνθρωπος που μιλήσαμε, 43 χρονών, που ζει σε μια αθηναϊκή πολυκατοικία στο Νέο Κόσμο. Έχει ένα εισόδημα ορισμένο, είναι δημόσιος υπάλληλος, νοικιάζει ένα διαμέρισμα λόγω της θέσης και του χαμηλού ενοικίου σε παλιά πολυκατοικία. Ωστόσο, και αυτό είναι παλιό και έχει θέματα με την ενέργεια. Και σε σχέση με την πολυκατοικία υπάρχουν θέματα, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι συνδεδεμένη έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, που σημαίνει ότι δεν έχει φως και δεν έχει ανσανσέρ. Αν και ο ίδιος χρησιμοποιεί με φιδό την ενέργεια, οι τελευταίες αυξήσεις τον κάνουν να τρομάζει, γιατί είναι δυσβάσταχτες για το ορισμένο του εισόδημα. Την ίδια στιγμή ο ίδιος υποστηρίζει την οικογένειά του οικονομικά, τους γονείς του δηλαδή,
Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με την ενέργεια, αυτό είναι ένα παράδειγμα, είναι μια τομή των συνθηκών απασχόλησης, του εισοδήματος, του ενοικίου, της τοπικής αγοράς εργασίας, της οικογενειακής του κατάστασης, αλλά και τα ίδια της υλικότητας του κτηρίου στο οποίο διαμένει και διαμορφώνουν το συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν αποτελούν απλά τιμές και διαγράμματα. Και η ενεργειακή φτώχεια προκαλείται από την αλληλοδιαπλοκή αυτών των παραμέτρων στο χώρο και εμφανίζεται εκεί. Εμείς, σε σχέση με την έρευνά μας, έχουμε εστιάσει περισσότερο σε αυτή την ενδιάμεση κλίμακα ανάμεσα στο τοπικό, στη μικρή κλίμακα, στο νοικοκυριό και στη πόλη και είδαμε τα θέματα μέσα στις πολυκατοικίες και αυτό που μπορούμε να πούμε συνοψίζοντας είναι ότι σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ από αυτό που είχαμε δει το 2015 μπαίνοντας μέσα στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, αλλά και το 2021, όταν κάναμε μια έρευνα σε σχέση με το τι γίνεται, τι κάνουν τα νοικοκυριά στα πλαίσια της ενεργειακής κρίσης. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι διαμερίσματα που έχουν ξαναμπεί στην αγορά κατοικίας εξαιτίας της μεγάλης πίεσης που υπάρχει παρά το γεγονός ότι είναι απαξιωμένα, επειδή η αγορά κατοικίας, οι τιμές ανεβαίνουν και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές. Υπάρχουν διαμερίσματα που ανακαινίζονται για να δοθούν σε τουριστική εκμετάλλευση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, που εκεί έχουμε μια τυπική ανακαίνιση της αισθητικής IKEA, ας πούμε. Και έχουμε και επίσης και κάποια διαμερίσματα που εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και αναβαθμίζονται ενεργειακά, με αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση, αλλαγή κουφωμάτων, θερμοπρόσωψη, αλλάζοντας κάπως τις ισορροπίες στο πλαίσιο της πολυκατοικίας και σε σχέση με την πρόσβαση στην ενέργεια. Αυτό που θέλουμε να πούμε, και ίσως εγώ θα κλείσω εδώ, είναι ότι οι επιμέρους ρυθμίσεις και μέτρα που προωθούνται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης διαπλέκονται με το τοπικό, με τις συνθήκες παραγωγής του αστικού χώρου και με τις υφιστάμενες ανισότητες και τις ιδιαιτερότητες, φτάνοντας έτσι να τις αναπαράγουν. Και έχει σημασία να μπορεί κάποιος η παρέμβαση στον τομέα αυτό, γιατί υπάρχει σημαντική ηλική αποστέρηση σε σχέση με την ενέργεια. Δηλαδή, συναντήσαμε νοικοκυριά που έχουν αλλάξει ακόμα και τον τρόπο που μαγειρεύουν για να μπορέσουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Και επίσης, συναντήσαμε πρακτικές που, αν και συμβαίνουν στο πλαίσιο της εποχής της κλιματικής κρίσης και της ενεργειακής μετάβασης, είναι πολύ κακές για το περιβάλλον. Ας πούμε, τζάκια, ανοιχτά, καύση, πέλετς και τα λοιπά, μαγκάλια, οι οποίες είναι πρακτικές που δεν απαντούν, ας πούμε, στα θέματα σήμερα. Οπότε η μεγάλη εικόνα, δηλαδή η πολιτική που μας περιέγραψε ο Νίκος στα ενεργειακά, συνδέεται με το τι συμβαίνει πραγματικά και έχει νόημα να δει κάποιος, ας πούμε, τις επιδοτήσεις στις αντλίες θερμότητας που θα γίνουν στη μικροκλίμακα και να συζητήσει πώς συνδέονται αυτές τις πολιτικές και πιθανόν να τις διαμορφώσει. Γιατί και έχουν νόημα για την καθημερινότητα των ανθρώπων και συνδέονται, και υπάρχει ένα θέμα, γιατί συνδέονται σταδιακά και με την αξία των ίδιων των ακινήτων, δημιουργώντας νέους χωροκοινωνικούς μετασχηματισμούς. Αυτά προς το παρόν από μένα, γιατί είμαστε και τρεις και φτάνουμε στο τέλος. Καλά είμαστε. Εντάξει. Μαζεύοντας διάφορα από αυτά που υπόθηκαν ήδη από τον Νίκο και την Ευαγγελία, θα σταθώ σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τις ανισότητες. Εδώ και 10 περίπου χρόνια, η βασική πρόταση, είτε από ερευνήτρες που ασχολούνται με τα θέματα της ενεργειακής φτώχειας, είτε από κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, είναι ότι η μόνη βιώσιμη λύση, η μόνη απάντηση στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών. Καθώς με αυτόν τον τρόπο, αναβαθμίζοντας ενεργειακά την κατοικία, μειώνονται οι ανάγκες για κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις προτείνονται ως αντίδοτο για την ενεργειακή φτώχεια και στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Renovation Wave, που είναι η στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανακαίνιση του κτηριακού δυναμικού, μπαίνει ο στόχος, μέσα από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις να αντιμετωπιστεί και η ενεργειακή φτώχεια. Είναι σαφές ότι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έχουν πολλά ωφέλη για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός γύρω από αυτό το θέμα. Πρώτον, το κόστος των ενεργειακών αναβαθμίσεων είναι υψηλό και απαιτεί πόρους που πολλοί ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν. Δεύτερον, η ενεργειακή αναβάθμιση ενοικιαζόμενων κατοικιών μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμεσα σε αποκλεισμούς νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, διότι αυξάνεται το ενοίκιο. Και τρίτον, όταν αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου, οι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τις συσκευές, κάτι που, εκτός από τα ερωτήματα που μπαίνουν για την εξοικονόμηση της ενέργειας που επιτυγχάνεται, είναι σαφές ότι διευρύνει την απόσταση στις καταναλωτικές δυνατότητες των νοικοκυριών που ζουν σε ενεργειακά αναβαθμισμένες και μη κατοικίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κρίσιμο να συζητηθεί εάν και πώς οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών μπορούν να αμβλύνουν ή να οξύνουν τα προβλήματα των νοικοκυριών με την ενέργεια. Μπορούν άραγε να αποτελέσουν λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και με ποιους όρους. Και τελικά, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε νέες ή να οξύνουν υφιστάμενες ανισότητες στην πόλη. Και υπό ποιους όρους μπορούν να συμβάλλουν στους στόχους της δίκαιης μετάβασης για την οποία μας είπε ο Νίκος νωρίτερα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα όπου το στεγαστικό απόθεμα γενικά έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποια πεδία ανισοτήτων στο ελληνικό τοπίο. Σε ιδιοκατοικούμενες κατοικίες γίνονται κάποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, θα λέγαμε όλο και περισσότερο. Βέβαια, είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά και τους ευρωπαϊκούς στόχους που καλούμαστε να πετύχουμε. Από την έρευνα επιβεβαιώνεται ότι είναι πιο πιθανό τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα να κάνουν παρεμβάσεις στο σπίτι τους σε σύγκριση με τα νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, απλά επιβεβαιώνεται από τα ποσοτικά μεγέθη που προκύπτουν από το ερευνητικό πεδίο. Δεύτερο σημείο, σε σχέση με τις ενοικιαζόμενες κατοικίες. Οι ενοικιαζόμενες κατοικίες έχουν χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση από τις ιδιοκατοικούμενες. Μόνο το 18% των ενοικιαστών σε έρευνά μας δήλωσαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους. Προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες επενδύουν λιγότερο στις ενοικιαζόμενες από ό,τι στις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες και μάλιστα οι επεμβάσεις που κάνουν είναι και χαμηλότερου κόστους και κατ' επέκταση χαμηλότερης απόδοσης. Και σε σχέση με τις πολυκατοικίες τις οποίες αναφέρθηκαν εδώ ο Νίκος και η Ευαγγελία, να πούμε ότι αυτό που κυριαρχεί είναι να υλοποιούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε μεμονωμένα διαμερίσματα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου γίνονται κάποιου είδους παρεμβάσεις στο σύνολο, ενεργειακές παρεμβάσεις στο σύνολο του κτηρίου. Αυτό πρακτικά δημιουργεί ενοίκους δύο ταχυτήτων. Και είναι προφανές ότι η επιλογή με τα μεγαλύτερα ωφέλη ως προς την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου αλλά και την προστασία της κοινωνικής συνοχής της πολυκατοικίας είναι η αναβάθμιση ολόκληρου του κτηρίου. Τώρα θα κλείσουμε με κάποια λίγα σχόλια για τις πολιτικές που θεωρούμε ότι γεννούν ερωτήματα σοβαρά για τις χωροκοινωνικές ανισότητες. Ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το βασικό πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει και σωστά μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης για τους ιδιοκτήτες χαμηλών εισοδημάτων. Ωστόσο, σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει ίδιους πόρους για το μέρος της επένδυσης που δεν επιδοτείται. Αυτό πρακτικά αποκλεί από το πρόγραμμα όσους δεν έχουν το απαιτούμενο κεφάλαιο και που συνήθως είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα στο σπίτι τους. Ένα δεύτερο
πολύ σημαντικό επίσης σημείο έχει να κάνει με την υποαναθεώρηση οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι κάτι που το επόμενο διάστημα θα πάρει πολύ μεγάλη συζήτηση, θεωρούμε. Η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, γενικά και συγκεκριμένα πρότυπα για τις κατοικίες. Τα πρότυπα αυτά, αν δεν πληρούνται, θα εμποδίζουν την πώληση, την ενοικίαση των κατοικιών, με κάποιες εξαιρέσεις ή τέλος πάντων με κάποιες εξαιρέσεις. Αυτό μπορεί να φέρει σε αδιέξοδο μικροϊδιοκτήτες που δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το ακίνητό τους, θα αυξήσει το στεγαστικό έλλειμμα και θα προωθήσει, για να θυμηθούμε και τον David Harvey, θα προωθήσει διαδικασίες συσσόρευσης μέσω αποστέρησης στην αγορά κατοικίας των ελληνικών πόλεων, κάτι που είδαμε να παίρνει διαστάσεις στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και εντάθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων και των δυνατοτήτων τουριστικής αξιοποίησης του στεγαστικού αποθέματος. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να δούμε περαιτέρω μεταλλαγές στο ελληνικό σύστημα γης και οικοδομής, ένα σύστημα που ιστορικά ενσωμάτωνε πλατιά κοινωνικά στρώματα. Ένα τελευταίο σημείο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι συνολικά, και τελειώνω, συνολικά έχει νόημα να επισημάνουμε ότι οι πολιτικές για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις συχνά παρακάμπτουν ή υποσκιάζουν σημαντικά θέματα για τα κτίρια που είναι κρίσιμα για τις ανισότητες στην πόλη. Ζητήματα, για παράδειγμα, συνοχής ή λειτουργικότητας των πολυκατοικιών που ήδη κάπως αναφέρθηκαν. Ή ζητήματα στατικής επάρκειας και ασφάλειας. Και εδώ μοιάζει να είναι σε μη ευνοϊκή θέση όσοι π.χ. αναβαθμίζουν ενεργειακά παλιές κατασκευές, χωρίς όμως σοβαρές στατικές μελέτες, διατηρώντας τελικά μια παλιά κατοικία, αναβαθμισμένη ενεργειακά, αλλά που είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Οπότε είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να έχουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη αναβάθμιση του στεγαστικού αποθέματος και χωρίς τους αποκλεισμούς, τις ανισότητες και τις αδικίες που κάπως προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Παλαμπανίδης. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, φυσικά όχι με τρόπο συνολικό, αλλά σε συγκεκριμένη διάστασή του, σε αυτήν της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων και ειδικά μέσω της στέγασής τους. Θα επιχειρήσω να σκιαγραφίσω, μάλλον καλύτερα παρά χαρτογραφήσω, που είναι ο τίτλος του session, ορισμένες ανισότητες, αποκλεισμούς, δυσκολίες, προκλήσεις γύρω από το θέμα και θα κλείσω καταθέτοντας ορισμένους προβληματισμούς και ιδέες σε σύνδεση με το σχεδιασμό που είναι εδώ το γενικό θέμα και ελαφρώς σε σύνδεση με τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Η συζήτηση για το προσφυγικό, μεταναστευτικό και ακόμα ειδικότερα για την ένταξη φέρνει σε πολύ δύσκολη και αρκετά μοναχική θέση όσους συζητούν γι' αυτό, διότι συζητούν γι' αυτό τον τελευταίο πολύ καιρό μέσα σε ένα σημαντικό κενό, μέσα σε μια σημαντική απουσία. Εννοώ ότι γύρω από το θέμα του μεταναστευτικού, προσφυγικού
και ακόμα περισσότερο από το θέμα της ένταξης, υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή στη δημόσια συζήτηση, με εξαίρεση βέβαια ορισμένες εξάρσεις, συχνότερα ή πυκνότερα αναπεριόδους, οι οποίες σχετίζονται με την αποτροπή των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και με τη φύλαξη των συνόρων και ως εκεί. Αυτό το κενό, αυτή η απουσία εντοπίζεται και στην πολιτική ατζέντα όλων των πολιτικών κομμάτων και για να μην είναι αυτό άδικο, όχι με την έννοια ότι απουσιάζει πάντα και απόλυτα από τα διατυπωμένα πολιτικά τους προγράμματα, απουσιάζει όμως το θέμα από τα θέματα που αποφασίζουν να σηκώσουν ψηλά στη δημόσια συζήτηση. Χαρακτηριστική στιγμή υπήρξε το debate χαρακτηριστική πρόσφατη στιγμή υπήρξε το debate των πολιτικών αρχηγών για τις εθνικές εκλογές του 2023, το οποίο με απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής κινήθηκε γύρω από αυτές τις 6 θεματικές. Το προσφυγικό μεταναστευτικό βρήκε μια μικρή μόνο θέση, μόνο στη θεματική 2, εξωτερική πολιτική και άμυνα, και βέβαια όχι σε άλλες θεματικές, όπως για παράδειγμα η θεματική 4 για το κοινωνικό κράτος ή η θεματική 3 για το κράτος. Η ερώτηση εκ μέρους των δημοσιογράφων ήταν μόνο μία και οι αναφορές από τους ομιλητές μόνο 2 και μικρές και κυρίως σχετίζονταν ξανά με την αποτροπή στα σύνορα, με το φράχτη στον Εύρο και στην καλύτερη περίπτωση με το ζήτημα των επαναπροωθήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση, τις λίγες φορές που ξεκινάει, με αυτή την μεγάλη δυσκολία και με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να είναι συνήθως, αν όχι απολύτως αόρατοι, τις λίγες φορές που να εμφανίζονται ως απειλή που πρέπει να αποτραπεί. Διαθέτουμε βεβαίως ελάχιστες έρευνες για το βαθμό στον οποίο το θέμα απασχολεί τη δημόσια συζήτηση και την κοινή γνώμη, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό συζητιέται και σχετικά με τις τάσεις και αντιλήψεις που διαμορφώνονται γύρω από αυτό. Οι έρευνες είναι ελάχιστες, ενδεχομένως με ορισμένες μεθοδολογικές αδυναμίες, ωστόσο ενδεικτικές, και σε τελευταία ανάλυση αυτές είναι που υπάρχουν. Μία εκ μέρους της Ύψος το Μάιο του 19 και 2 εκ μέρους της Διανέωσης το 20 και το 22, σχετικά με τις αντιλήψεις για το θέμα, σχετικά με τη γνώμη των προσφύγων και μεταναστών και τη γνώμη των Ελλήνων. Σε συνέχεια αυτού σε σύνδεση με το κενό, την απουσία που σχολίασα αρχικά, το 7% των ερωτηθέντων θεωρεί το μεταναστευτικό, μόνο το 7% των ερωτηθέντων θεωρεί το μεταναστευτικό προσφυγικό ως φλέγον θέμα για τη χώρα, ενώ το 25% κατατάσσει μεταξύ διαφόρων επιλογών που δίνονται τη μετανάστευση στις 2 μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον. Βεβαίως διατυπώνονται θετικές στάσεις και αντιλήψεις. Για παράδειγμα, το 72% επιδεικνύει αίσθηση σεβασμού για το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, το 68% εκφράζει ανησυχίες για την αύξηση του ρατσισμού και το 50% έχει προσφέρει έμπρακτη υλική ή άλλη βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Κυρίως όμως και πολλές φορές σε επικάλυψη με τις θετικές στάσεις και αντιλήψεις, δηλαδή διατυπώνονται παράλληλα από τους ίδιους ερωτώμενους, το 51% πιστεύει ότι η μετανάστευση είναι τελικά κακή για την Ελλάδα, επιβαρύνοντας το κράτος πρόνοιας και αποστραγγίζοντας τους πόρους που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για τους Έλληνες. 41% συγκεκριμένα εκφράζει καχυποψία για τους μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν προτεραιότητα στα ωφέλη και ειδικά στη στέγαση. 42% ανησυχεί ότι οι μετανάστες δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 52% ότι αυξάνουν τη βία και την εγκληματικότητα. Και τέλος, 54% πιστεύει ότι η ελληνική ταυτότητα εξαφανίζεται. Δηλώνει ότι μερικές φορές αισθάνεται σαν ξένος, ξένη στην ίδια του τη χώρα. Και πιστεύει πως Ισλάμ και ελληνική κοινωνία είναι μεταξύ τους ασύμβατα. Όταν ρωτώνται τι αντιπροσωπεύει από τα παρακάτω για αυτούς, τι από τα παρακάτω αντιπροσωπεύει για αυτούς κάτι καλό ή κάτι κακό,
για το 29% οι πρόσφυγες αντιπροσωπεύουν κάτι κακό, οι μετανάστες αντιπροσωπεύουν κάτι κακό για το 43% περίπου και ειδικά οι μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν κάτι κακό για περίπου το 48%. Και ειδικά ως προς την ένταξη, σπάνια ως ερώτηση και θέμα που απασχολεί, στην ερώτηση τι από τα παρακάτω πιστεύετε πως πρέπει να γίνει με τους μετανάστες που μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας, μόνο το 5,6 και 18,3 αντίστοιχα απαντούν ότι θεωρούν πως πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στην ελληνική κοινωνία ή να ενσωματωθούν σταδιακά και υπό προϋποθέσεις, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να παραμένουν προσωρινά σε κέντρα κράτησης ώστε να προωθηθούν στη συνέχεια στη χώρα τους, να απελαθούν άμεσα ή να προωθηθούν στη χώρα επιλογής τους που δεν είναι η Ελλάδα, αν δεν είναι η Ελλάδα. Σε επίπεδο εφαρμοσμένων πολιτικών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και ειδικά μέσω της στέγασής τους, έχουν εφαρμοστεί στη χώρα δύο, μάλλον γνωστά στις περισσότερες και περισσότερους προγράμματα. Το πρόγραμμα Εστία υπήρξε ένα πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης κατοικίας σε ευάλωτες περιπτώσεις ετούντων άσυλο, σε ιδιωτικά διαμερίσματα, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα τερματίστηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στα τέλη του 2022 και έκτοτε δεν υπάρχει κάποια σχετική μέριμνα. Στο χάρτη αριστερά αποτυπώνεται η κατάσταση του προγράμματος και των δικαιούχων του προς τη λήξη του, το τρίμηνο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος του 2022, όπου βλέπετε πως οι δικαιούχοι αθροιστικά είναι περίπου 15.000 σε διάφορες περιοχές της χώρας, τη στιγμή που, όπως φαίνεται δίπλα, μάλλον δεν το βλέπετε, θα το πω εγώ, το ίδιο έτος, το 2022, υπήρξαν 38.000 περίπου αιτήσεις ασύλου, με όλες αυτές βέβαια που συσσωρεύονται από τα προηγούμενα χρόνια και αυτές που έγιναν μέσα στο 2023. Το άλλο μάλλον γνωστό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο απευθύνεται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, δηλαδή δικαιούχους διεθνούς προστασίας και δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Είναι παρόμοιο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη στέγαση μέσα από επιδότηση ενοικίου, όχι απολύτως δωρεάν παραχώρηση, και ένα εφάπαξ ποσό για τα έξοδα μετακόμισης και οικιακού εξοπλισμού. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχει εξυπηρετήσει πάνω αριστερά 45.000 ωφελούμενους, ενώ η εικόνα για τον Σεπτέμβριο του 2023, τον προηγούμενο μήνα που βλέπουμε εδώ συνολικά, ως προς το accommodation support που είναι κάτω αριστερά, οι ωφελούμενοι τον προηγούμενο μήνα ήταν 4.500 άτομα, τη στιγμή που, όπως φαίνεται δεξιά, για το έτος 2023 οι αναγνωρίσεις ανήλθαν στις 12.500. Στέκομαι μόνο στο γεγονός, λόγω έλλειψη χρόνου, ότι το ένα πρόγραμμα έχει μεν λήξει και το δεύτερο που συνεχίζει να εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις υπαρκτές απαιτήσεις. Στην περίπτωση των ετούντων άσυλο διαμένουν στις κλειστές πια δομές, τα άλλοτε κέντρα φιλοξενίας, χωρίς κάποια άλλη προτινόμενη στεγαστική λύση. Και στην περίπτωση των αναγνωρισμένων προσφύγων, η μόνη υποστήριξη έρχεται από το πρόγραμμα Ήλιος. Κατά τα λοιπά, ετούντες άσυλο και ακόμα περισσότερο αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είτε βρίσκονται κατά καιρούς στο δρόμο σε διάφορες πλατείες της πόλης, είτε καταστρώνουν ατομικές στρατηγικές στέγασης, όπως είχε προηγουμένως συμβεί και με τους οικονομικούς μετανάστες προηγούμενων δεκαετιών, μάλλον σε ιδιωτικά διαμερίσματα εντός των αθηναϊκών πολυκατοικιών. Ως προς αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να δείξω
ένα προϊόν μιας ερευνητικής μας δουλειάς στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπη Πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα αυτό μας απασχόλησε η αθηναϊκή πολυκατοικία, ο τρόπος που κατοικείται και η σύνθεση των ενίκων των πολυκατοικιών. Επιλέξαμε διάφορες πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, αποτυπώνοντας μεταξύ άλλων αυτά που θα παρουσιάσω εδώ. Δείχνω εδώ μία αποτύπωση που προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ. Είναι μία τομή μιας πολυκατοικίας στον Άγιο Παντελεήμονα, αρκετά χαρακτηριστική των πολυκατοικιών που μελετήσαμε και αρκετά χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αποτυπώνεται εδώ η σύνθεση των ενίκων της πολυκατοικίας. Με μπλε χρώματα βλέπετε τα νοικοκυριά Ελλήνων. Τα περισσότερα είναι ιδιοκτήτες, αλλά υπάρχουν μεταξύ τους και ενοικιαστές. Με βασικό και κρίσιμο δημογραφικό χαρακτηριστικό ότι παρατηρείται σημαντική απουσία νεαρού πληθυσμού. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ενοικιαστές είναι 50, στην καλύτερη 60 ετών και πάνω. Κατά τα άλλα, με τα χρώματα καταγράφονται οικονομικοί μετανάστες προηγούμενων δεκαετιών. Στον πρώτο όροφο 2 γυναίκες ενοικιάστριες από τη Μολδαβία και ένα ζευγάρι με παιδί, ιδιοκτήτες αυτοί από τη Ρουμανία. Στο δεύτερο όροφο 1 γυναίκα ενοικιάστρια από τη Ρουμανία και στον τρίτο όροφο μία καθιερωμένη πια πρακτική, μία γυναίκα μετανάστρια που συγκατοικεί σε μόνιμη βάση με την Ελληνίδα ηλικιωμένη κυρία που για χρόνια πλέον φροντίζει. Επόμενη κατηγορία, οι πρόσφυγες, να εντοπίζονται στον ημιόροφο 4 έως 10 άντρες, εξαρτάται την περίοδο, ενοικιαστές από το Πακιστάν, κάποιοι από τους οποίους λειτουργούν και το εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο. Πρόσφυγες από τη Σομαλία στο δεύτερο όροφο που φιλοξενούνται στο εν λόγω διαμέρισμα, φιλοξενούνταν τότε στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία, διότι εδώ αποτυπώνουμε μια στιγμή το 2020-2021 πριν λήξει το πρόγραμμα, και 6 άντρες από την Αίγυπτο ενοικιαστές σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Τα δύο αυτά τελευταία διαμερίσματα με το σημαίακι της Κίνας κάτω αριστερά είχαν αγοραστεί εκείνη την περίοδο από εταιρεία κινέζικων συμφερόντων και αναμέναμε να δούμε αν θα αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο και ποιος θα είναι αυτός, Airbnb ή κάτι άλλο. Και τέλος, μια τελευταία αλλά διαφορετική κατηγορία ξένων υπηκόων, μάλλον προνομιούχων και κοσμοπολιτών μεταναστών, ένας άντρας ιδιοκτήτης από το Ισραήλ στον 4ο όροφο και στα 2 ρετυρέ ένας ιδιοκτήτης Γάλλος που κατοικεί περιστασιακά στην Αθήνα, καθώς επίσης ένα μεικτό ζευγάρι ενός Έλληνα και ενός Ολλανδού που κατοικούν στα βόρεια προάστια και περιστασιακά αξιοποιούν το διαμέρισμα ως Airbnb. Όλα αυτά μαζί με 7 κενά διαμερίσματα. Αυτό βέβαια που δεν αποτυπώνεται σε ένα σκαρίφημα σαν αυτό είναι οι στεγαστικές συνθήκες που βιώνουν όλα αυτά τα νοικοκυριά. Πολύ ενδεικτικά και γρήγορα να πω ότι προκύπτει από τις συνεντεύξεις αυτό που λίγο πολύ θα περιμένατε. Η κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας έχει διακοπεί τα τελευταία 15 χρόνια. Για περισσότερα από 15 χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί καμία εργασία συντήρησης στο κτίριο παρά οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί το ασανσέρ. Και στο εσωτερικό των νοικοκυριών αυτό που διατυπώνεται φυσικά... Άλλα 3 λεπτά. Είναι το διαρκώς αυξανόμενο στεγαστικό κόστος, στην καλύτερη περίπτωση ίσα που ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και βέβαια ούτε συζήτηση για έκτακτα έξοδα κάποιας εργασίας συντήρησης στο σπίτι. Κυρίως όμως, ως προς το προσωπικό μου ενδιαφέρον, δεν αποτυπώνονται εδώ οι όροι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες όλα αυτά τα διαφορετικά ποικιλόμορφα νοικοκυριά καταφέρνουν να συγκατοικούν και να συνυπάρχουν μεταξύ τους σε ένα κτίριο και παραέξω στη γειτονιά.
η μεταξύ του συνύπαρξη και εν προκειμένου η διεθνωτική συνύπαρξη που μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, βρίσκεται σε έναν αυτόματο πιλότο, χωρίς καμία σχετική φροντίδα, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από αυτό. Είτε θετικό, βλέπε σχέσεις αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης κλπ. Είτε αρνητικό, βλέπε διεθνωτική σύγκρουση, ρατσιστικά επεισόδια κτλ. Έχουμε δει όλη αυτήν την γκάμα, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Θεωρώ ότι οι σχέσεις συγκατοίκησης, συνύπαρξης και γειτονίας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν μία από τις διαστάσεις της στεγαστικής κρίσης, έτσι όπως τη συζητάμε, μία από τις διαστάσεις της ένταξης. Όταν συζητούμε για πρόσβαση στη στέγη, δεν είναι δυνατόν να εννοούμε μόνο το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι ή ακόμα και τις στεγαστικές συνθήκες που βιώνει το νοικοκυριό εντός, αλλά επιπροσθέτως και τις οικογενειακές και άλλες σχέσεις που διαμορφώνονται σε σύνδεση με αυτά εντός της οικίας, εντός της πολυκατοικίας και συνολικότερα στη γειτονιά, στις γειτονιές της πόλης. Αν αυτό που θέτω είναι σημαντικό, θεωρώ ότι μπορεί να είναι και αντικείμενο συστηματικού σχεδιασμού. Επειδή μου έχει τελειώσει μάλλον ο χρόνος, απλά θα τα αναφέρω. Υπάρχει ήδη εμπειρία από το εξωτερικό προσπαθειών με συστηματικό σχεδιασμό να προσπαθήσει κανείς στο θέμα της στέγης να εισάγει και να δοκιμάσει αυτήν την διεθνωτική συνύπαρξη. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν το UIA, πρόγραμμα Current στην Αμβέρσα, όπου σε διαμερίσματα επιδοτήθηκε το ενοίκιο σε ζευγάρια μεταναστών ή προσφύγων και ντόπιων, στο πνεύμα ότι εδώ δεν επιδοτείται μόνο απλώς η πρόσβαση στην κατοικία, αλλά γίνεται και μια προσπάθεια διεθνωτικής συνύπαρξης, μια προσπάθεια υποστήριξης από τον ντόπιο προς τον ξένο σε διάφορα πεδία της καθημερινής του ζωής και παραλλήλως και αντιστρόφως και μια προσπάθεια εξοικείωσης του ντόπιου με τον άλλον και μεταξύ τους συγκατοίκησης και συνύπαρξης. Οι αριθμοί είναι βέβαια μικροί, αλλά η ευχή είναι αυτό να αποτελέσει ευρύτερο παράδειγμα. Και μια άλλη εμπειρία που μπορείτε να αναζητήσετε online έρχεται από τις Ηνωμένες Πολυκατοικίες. Είναι και αυτό μια ιδέα. Πολιτείες Αμερικής, όπου δημιουργούνται μικρές κοινότητες για την υποδοχή του ξένου. Αρκούν 5 γείτονες για να σχηματίσουν έναν τέτοιο κύκλο υποδοχής, καταρτίζουν ένα σχέδιο υποδοχής και ένταξης και με αυτό υποδέχονται τον ξένο στη γειτονιά τους, πάλι στο ίδιο πνεύμα, για να του προσφέρουν υποστήριξη στην κατοικία, την εργασία, τα βασικά δικαιώματα, τη δικτύωση κτλ. Αλλά παραλλήλως και η κοινότητα των 5 και όλης της γειτονιάς να έρθει σε αυτήν την περίφημη εξοικείωση και ειρηνική συνύπαρξη. Κλείνω απότομα. Ευχαριστώ πολύ. Για να πάρουμε το... Οκ. Καλησπέρα. Λέγομαι Φιλιό Κατσαβουνίδου. Συγχαρητήρια στην Commonspace για άλλο ένα καταπληκτικό συνέδριο που μας προσφέρει. Λοιπόν, όπως θα καταλαβαίνετε από τον τίτλο που έχω βάλει, «Συμμετοχή των γυναικών και δράση για το κλίμα», το θέμα μου είναι οι γυναίκες και το κλίμα μαζί.
Και θα ξεκινήσω δανειζόμενη μια έκφραση που άκουσα σε ένα ντοκιμαντέρ που πεζόταν στην ελληνική τηλεόραση που λεγόταν «Επικίνδυνες». Δεν ξέρω πόσες και πόσοι το έχετε δει. Εκεί λοιπόν ρωτούσε αυτή που έπαιρνε τις συνεντεύξεις, μία καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο που διδάσκει βιώσιμη ανάπτυξη, ποια θα είναι τα 3 κρίσιμα ζητήματα του 21ου αιώνα για τον κόσμο μας, για την ανθρωπότητα. Και είπε κάτι πολύ έξυπνο, νομίζω. Είπε, λέει, τα 3 W. Όχι το www που είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά the web, women and the weather. Λοιπόν, η δική μου λοιπόν συνεισφορά στο πάνελ σήμερα θα έχει να δείξει 2 κύρια ζητήματα. Θα προσπαθήσω να σας πείσω για 2 κύρια σημεία. Το πρώτο, ότι με τα παραδείγματα που θα σας δείξω, να σας πείσω ότι η ανισότητα, η αορατότητα των γυναικών, εκτός των άλλων, επιτείνει και την κλιματική κρίση. Και το δεύτερο, ότι ο δρόμος για τη δράση για το κλίμα περνάει μέσα από την συμπερίληψη και τη συμμετοχή των γυναικών. Ο Τζιλ Πεναλιόζα, ο οποίος είναι ιδρυτής της πρωτοβουλίας 880 Cities, 8 είναι και 80 είναι οι ηλικίες, έχει πει αυτό το πράγμα. Πρέπει, λέει, να σταματήσουμε να χτίζουμε τις πόλεις μας σαν όλοι οι άνθρωποι που τις κατοικούν να ήταν 30 χρονών και αθλητικοί τύποι. Εγώ πρόσθεσα και το mail, δηλαδή σαν να είναι αρσενικά υποκείμενα 30 χρονών και αθλητικοί τύποι. Ξεκινώ λοιπόν από μια βασική διαπίστωση, ότι ο σχεδιασμός της πόλης δεν είναι ουδέτερος σε σχέση με το φύλο και μάλιστα ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Όταν αγνοεί τις ανάγκες των γυναικών, οι έμφυλες ανισότητες εντείνονται και βιώνονται καθημερινά με πάρα πολύ άμεσο τρόπο από τις γυναίκες. Το ζήτημα της προσβασιμότητας, για παράδειγμα, το αν υπάρχουν ράμπες για αμαξίδια στα πεζοδρόμια, στις εισόδους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφορά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες, που είναι κατεξοχήν οι κύριες υπεύθυνες της φροντίδας των μικρών παιδιών, καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με καταστάσεις όπως αυτή, χρειάζεται να κουβαλήσουν καρότσια με μωρά στα χέρια, ή ακόμα δεν μπορούν καν να βρουν δίωδο ανάμεσα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έχουν κάνει έναν κλειό στην περίμετρο των πεζοδρομίων. Οι εικόνες για όσους κυκλοφορούμε στην ελληνική πόλη είναι πολύ οικίες, θεωρώ. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα της ασφάλειας ή της αίσθησης της ασφάλειας κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μετακίνησης. Και πάλι αυτό το ζήτημα αφορά πρωτίστως τις γυναίκες. Οι γυναίκες συγκροτούν παγκόσμια το 66% των χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας. Άρα μιλάμε για μια ζυγαριά που γέρνει πάρα πολύ προς τις γυναίκες. Είναι λοιπόν οι γυναίκες που στριμώχνονται μέσα στα λεωφορεία, όταν πολύ συχνά στην ελληνική πόλη ξέρουμε ότι η δημόσια συγκοινωνία δεν είναι συχνή, δεν είναι αποτελεσματική, είναι υποβαθμισμένη. Είναι επίσης και οι γυναίκες που δέχονται παρενοχλήσεις, επιθέσεις μέσα στα μέσα μαζικής κοινωνίας και είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική βιβλιογραφία η τεράστια πλειονότητα των άρθρων αναφέρεται στο λεγόμενο Global South, δηλαδή θεωρείται ότι είναι ένα ζήτημα κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών. Φυσικά αυτό δεν ισχύει και σας δείχνω δεξιά ένα παράδειγμα μιας τεράστιας δημόσιας κατακραυγής που υπέστη ένας υπουργός στην Αυστραλία, όταν δήλωσε με μεγάλη βεβαιότητα ότι το θέμα του harassment μέσα στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας δεν ισχύει στην Αυστραλία. Λέει, αυτά δεν συμβαίνουν στην Αυστραλία. Και φυσικά υπήρξε καταιγισμός από μαρτυρίες γυναικών ότι ναι, φυσικά και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Γιατί όμως εστιάζω στη δημόσια συγκοινωνία. Βασικά νούμερα, 1/3 των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθυμίωση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή προέρχονται από τις μετακινήσεις. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες, σαν χρήστριες των μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικά σαν μετακινούμενα άτομα μέσα στο χώρο, έχουν πολύ διαφορετική συμπεριφορά ως προς τις μετακινήσεις τους. Στις κλασικές μεθόδους προσέγγισης του θέματος της κινητικότητας, αυτό
δεν εξετάζεται. Θεωρείται ότι είναι κάτι ουδέτερο ως προς το φύλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που σας δείχνω με τα λεγόμενα chain trips. Δηλαδή, στις κλασικές μελέτες εξετάζονται οι μετακινήσεις που έχουν να κάνουν με τη βασική μετακίνηση που είναι από εδώ και προς τη δουλειά. Αλλά οι γυναίκες κάνουν πολύ περισσότερες μικρές μετακινήσεις στη διάρκεια της μέρας που αφορούν τη φροντίδα των πιο ηλικιωμένων, των πιο μικρών, για τα ψώνια, για αυτό που λέμε στάσεις καθοδών. Έτσι. Και αυτές τις μετακινήσεις τις κάνουν κατά κόρον με βιώσιμα μέσα μεταφοράς, δηλαδή ή με τα πόδια, ή με ποδήλατο, ή με δημόσια συγκοινωνία. Αν όμως μπαίνανε στον κόπο μελετητές όπως για αυτό το θέμα, αλλά και για πολλά άλλα, και κάνανε αυτό το διαχωρισμό των δεδομένων σε σχέση με το φύλο, θα προέκυπταν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στην Βαρκελόνη και στην Στοκχόλμη, για παράδειγμα, που έχω δει τις σχετικές έρευνες, έχει αποδειχτεί ότι αν όλοι οι κάτοικοι μετακινούνταν όπως οι γυναίκες, θα είχαμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%. Σκεφτείτε το, μόνο από μια αλλαγή συμπεριφοράς, χωρίς επενδύσεις διαφορετικές, χωρίς τεχνολογικά, ας πούμε, εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης κτλ. Είναι καταπληκτικό αυτό το νούμερο, δηλαδή 20% μόνο και μόνο από αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτό τώρα το στοιχείο σχετικά με τη Βαρκελόνη περιέχεται στο λεγόμενο Plan for Gender Justice, που είναι στη δεύτερη έκδοσή του, δηλαδή το σχέδιο για την ισότητα των φύλων, όπου λένε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν αρχίζεις να συλλέγεις στοιχεία χωριστά για τα δύο φύλα, αντιλαμβάνεσαι τις ανισότητες στην κατανομή των πόρων. Της κατανομή των πόρων του δημόσιου, ας πούμε, προϋπολογισμού ή του δημοτικού προϋπολογισμού. Και κάνουν κλίση στο Δήμο ότι πρέπει να γίνει ένα gender-sensitive municipal budget. Να δούμε δηλαδή ποιες από τις επενδύσεις ωφελούν τις γυναίκες περισσότερο ή τους άντρες. Τώρα, αλλάζω λίγο θέμα. Από τις μετακινήσεις θα περάσω στο δημόσιο χώρο, που είναι το δεύτερο παράδειγμά μου ουσιαστικά. Είναι σχεδιασμένοι οι δημόσιοι χώροι για αναψυχή και άθληση για όλους και όλες, ή μήπως αποκλείουν τα κορίτσια, αποκλείουν τις έφηβες και τις γυναίκες, επενδύοντας και πάλι σε χώρους καθαρά με αρσενικά χαρακτηριστικά, όπως περιφραγμένα γήπεδα μπάσκετ, για παράδειγμα. Ο όρος Fair Shared City, δηλαδή δίκαια μοιρασμένη πόλη, έχει υιοθετηθεί σε φεμινιστικές αναλύσεις ακριβώς για να καταδείξει τις έμφυλες ανισότητες που περνάνε, θα λέγαμε, κάτω από το ραντάρ όταν συζητάμε για τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους. Αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε το πόσο άδικα μοιράζεται ο ανοιχτός δημόσιος χώρος, όταν ρωτήσουμε, για παράδειγμα, τα ίδια τα κορίτσια τι θα ήθελαν από έναν ανοιχτό χώρο συνάθρησης, μαθαίνουμε πολλά και μπορούμε να σχεδιάσουμε πραγματικά συμπεριληπτικά. Στην πόλη Ουμαία της Σουηδίας, ένα πάρκο σχεδιάστηκε από κορίτσια για κορίτσια, καθρεφτίζοντας το χώρο ότι οι ανάγκες και οι προτιμήσεις τους όντως διαφέρουν. Είμαι εντάξει με το χρόνο. Okay. Διαφέρουν από εκείνες των αγοριών. Εδώ σας δείχνω εικόνες από το τελικό προϊόν αριστερά και δεξιά από την διαδικασία συμπαραγωγής. Και δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν σε αυτή την πόλη, την Ουμαία. Έξω από το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, συναντά κανείς το πρώτο Me Too γλυπτό στον κόσμο. Είναι αυτό το κατακόκκινο ελουροειδές που φωνάζει αυτό που τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες γίνεται στη σιωπή. Ονομάζεται Listen. Και επίσης στην ίδια πόλη έχουν ανασχεδιάσει πλήρως ένα υπόγειο πέρασμα, το οποίο ήταν φόβος και τρόμος για να περάσει κανείς, που συνδέει μάλιστα ένα κεντρικό σημείο της πόλης με το σιδηροδρομικό σταθμό. Το υπόγειο πέρασμα ονομάζεται Lev, που σημαίνει ζήσε. Τι έχει γίνει εδώ? Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για το αίσθημα της ασφάλειας, της άνεσης και της φιλικότητας για τον πεζό που διασχίζει αυτό το πέρασμα. Υπάρχουν ανοίγματα που εξασφαλίζουν φυσικό φωτισμό, σκάλες στο ενδιάμεσο που να δίνει τη δυνατότητα αυτό να αλλάξει κάποιος πορεία αν χρειαστεί, αν νιώσει σε κίνδυνο. Ενώ οι τοίχοι, που όπως βλέπετε έχουν φυσικά τοπία, ηρεμούν και ομορφαίνουν το χώρο. Και τι άλλο συμβαίνει?
όσες και όσοι περνούν από μέσα, ακούνε από το ηχοσύστημα που υπάρχει, τη συγγραφέα Σάρα Λίντμαν, που κατάγεται από αυτή την πόλη, να διαβάζει ποίηματα και κείμενά της. Να ένας πάρα πολύ απτός τρόπος να ακουστεί η φωνή των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην πόλη Ιουμαία και φυσικά καθόλου τυχαία, καθώς είναι ένα προϊόν συστηματικής δουλειάς στο ζήτημα της ισότητας. Εδώ και 30 χρόνια λειτουργεί στην πόλη γραφείο ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες, δηλαδή εποπτείας, όπως είπαμε, του προϋπολογισμού της πόλης, ενσωμάτωσης της έννοιας της ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της δημοτικής λειτουργίας. Και αυτό φυσικά συνδέεται στη σκέψη τους πάρα πολύ άμεσα με τη βιωσιμότητα. Εδώ στη φωτογραφία βλέπετε την τωρινή επίτροπο για το Gender Equality, την Λίντα Γκούσταυσον, που λέει ότι για να πετύχει ακριβώς τους στόχους της πόλης να φτάσει στην κλιματική ουδετερότητα, ο δρόμος περνά μέσα από πολιτικές συμπερίληψης και δικαιοσύνης ανάμεσα στα φύλλα. Είναι δηλαδή ένα πραγματικό κανάλι που πρέπει να το διασχίσει η πόλη, αλλιώς δεν υπάρχει, λέει, καμία περίπτωση να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα. Για όλους τους λόγους που είπαμε πριν. Τώρα, ο σχεδιασμός της πόλης σήμερα δεν μπορεί να νοηθεί πραγματικά χωρίς να λάβουμε υπόψη τον μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και περνά, εκτός από τη δράση για το κλίμα, από δύο άλλους σημαντικούς πυρήνες, την βιώσιμη κινητικότητα, προσβασιμότητα, ασφάλεια, υγιής μετακίνηση και τους ζωντανούς χώρους για όλους και όλες. Αυτή λοιπόν τη σύνδεση, δηλαδή ανάμεσα στην ανάγκη για να κάνουμε άμεσα δράσεις για το κλίμα, με μια ταχύτητα πρωτοφανή, χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις αλλαγές με απίστευτη ταχύτητα για να προλάβουμε αυτό που έρχεται κατά πάνω μας, απαιτεί τον συνσχεδιασμό από όλους και από όλες. Εννοώντας όλα, όχι μόνο τους φορείς ή τους εκπροσώπους, αλλά εμάς τους ίδιους, σαν υποκείμενα. Αυτό προάγεται από δράσεις όπως το Women for Climate. Έχει πάρα πολύ υλικό αυτή η ιστοσελίδα, θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του C40. Και οι φωνές είναι φωνές γυναικών που βρίσκονται σε ηγετικά, ας πούμε, επίπεδα στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μία από αυτές είναι η Άντα Κολάου, η δήμαρχος της Βαρκελόνης μέχρι πρόσφατα, η οποία στη διάρκεια της θητείας της κήρυξε την πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για το κλίμα. Και είπε, αυτό δεν είναι μια άσκηση ετοιμότητας, δεν είναι μια ρητορική δήλωση. Το σχέδιο για το κλίμα της Βαρκελόνης περιέχει δράσεις που σηματοδοτούν ένα πριν και ένα μετά. Και όντως η πόλη το εννοεί αυτό το πράγμα. Αν ανοίξετε δηλαδή το climate plan που έχει, μιλάμε για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται τα πάντα που συμβαίνουν μέσα στην πόλη. Και εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα το πώς ενιολογείται η έννοια του δρόμου. Ότι πια πρέπει να μιλήσουμε για το δρόμο του 21ου αιώνα, με ένα δίκτυο πράσινων δρόμων το οποίο αναζωογονεί πραγματικά την πόλη. Μια άλλη πολιτικός, πιστεύω και αυτή τη γνωρίζετε, η Άννη Νταλγκό, και αυτή αφήνει εποχή στο Παρίσι. Στη δική της λοιπόν θητεία το Παρίσι έκανε άλματα, πραγματικά άλματα, υπερδιπλασιασμού, για παράδειγμα, της χρήσης του ποδηλάτου μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Προχώρησε σε πολύ ταχύς μετασχηματισμούς, πεζοδρομώντας τον παραποτάμιο δρόμο δίπλα στο Σικουάνα, ή τολμώντας να πεζοδρομήσει και να απαγορεύσει την κίνηση με αυτοκίνητο σε εμβληματικούς δρόμους του Παρισιού και πάρα πολύ φαρδείς λεωφόρους, όπως η Ρούντε Ριβολή. Και κάτω σας δείχνω ένα παράδειγμα από το σχολικές αυλές οάσεις, που πιστεύω πολλές και πολλοί από εσάς τα ξέρετε. Και μια τρίτη περίπτωση, η οποία μάλιστα θα έχουμε την τιμή, θα έρθει, έτσι δεν είναι, η Μαρία Βασιλάκου, είναι στην επόμενη... Είναι στο άλλο πάνελ. Θα τρέξω μετά από αυτό να την ακούσω και να τη δω ζωντανά. Είναι η δική μας, η Ελληνίδα Μαρία Βασιλάκου, η οποία συνέβαλε, νομίζω, πάρα πολύ στα καταπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν στην Βιέννη, συνέβησαν στη Βιέννη από το 2010 και μετά. Το πρόγραμμα Graz Loise, που μετέτρεψε
θέσεις στάθμευσης σε οάσεις γειτονιάς, τα προγράμματα ενεργειακών κοινοτήτων, τα οποία είναι πολύ ανεργά εκεί. Και μου αρέσει αυτό που λέει, ότι η προσέγγιση μου είναι καλύτερα να την περιγράψω με μια λέξη, είναι να κάνουμε πράγματα μαζί. Άρα, σε αυτούς τους 3 κύκλους δράσης και διάδρασης για την αναγκαία μετάβαση που πρέπει να κάνουμε για την ανθρωπότητα και για τον 21ο αιώνα, εκτός από τα 3 που σας έδειξα, είναι και ο 4ος πυλώνας πολύ σημαντικός. Ο συμπεριληπτικός σχεδιασμός, η συμμετοχή των γυναικών στα αστικά ζητήματα, οι γυναίκες στην ηγεσία. Τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά, αν δούμε τουλάχιστον γύρω μας τι συμβαίνει στους Δήμους, αυτούς που ανέφερα. Και τέλος θα κλείσω με άλλη μια γυναίκα, που κατά τη γνώμη μου επίσης ασκεί φοβερά επιδραστικό ρόλο στην συνειδητοποίηση του πόσο σημαντικό είναι να βάλουμε το κλίμα σαν απόλυτη προτεραιότητα στις δράσεις μας. Είναι η Φίβη Κουντούρη, η οποία είναι καθηγήτρια βιώσιμης ανάπτυξης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τις πραγματικά πρωτοπόρες στη διαμόρφωση πολιτικών για το κλίμα. Λέει λοιπόν το εξής, σε μια συνέντευξη της που άκουσα: η μετάβαση που χρειάζεται να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί τον συμμετοχικό συνσχεδιασμό. Ο κόσμος είναι τόσο ανθεκτικός όσο και ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στο πλανήτη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, 16 λεπτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Έχουμε περίπου 1/4. Για κάποια δικά σας σχόλια δίνω κατευθείαν το λόγο προς τα εσάς. Σχόλια, ερωτήσεις και τα λοιπά προς τις παρουσιάσεις που ακούσαμε. Κυκλοφορεί κάποιο μικρόφωνο ή όχι? Το χρειαζόμαστε και να σας ακούμε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις ομιλίες. Δυστυχώς δεν ήμουν από την αρχή, δεν έχω ακούσει την πρώτη τοποθέτηση. Αν μπορεί να βεβαίω. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κατσαβουνίδου, με όλο το σεβασμό και με όλη την εκτίμηση πραγματικά, και ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα που μάθαμε και μαθαίνουμε από αυτές τις διαδικασίες. Απλά πραγματικά μου προκύπτει ένα ερώτημα σε σχέση με το, έτσι όπως μπαίνει ακόμα και από τον τίτλο, το ζήτημα της, για έναν γυναίκες και κλιματική δράση και δράσεις για την κλιματική αλλαγή, για ένα συμπεριληπτικό σχεδιασμό και μια συμπεριληπτική πόλη με έναν τρόπο. Και έτσι με έναν τρόπο όπως παρουσιάστηκε το ζήτημα των μετακινήσεων, το ότι το 66% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Είναι γυναίκες. Άρα το ενεργειακό αποτύπωμα είναι μικρότερο και άρα ότι με ένα πρόταγμα ή με ένα αίτημα το ότι να σχεδιάζουμε με βάση το πώς μετακινούνται οι γυναίκες. Νομίζω ότι αυτό για μένα μου προκύπτει ένα ερώτημα ότι είναι ελληματικό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιες θεωρίες που μιλάνε σήμερα για τους... Αν τις έχω καταλάβει καλά και αν παρακολούθησα και μια έρευνα από μια πολεοδόμο από τη Βραζιλία, από το Ρίο ντε Τζανέιρο, που έλεγε ότι αυτό το πράγμα πάντα διέπεται από την φυλή και την τάξη. Ότι ήταν τελείως διαφορετική η μετακίνηση των γυναικών, οι οποίες ήταν έγχρωμες γυναίκες, ήταν τελείως διαφορετική από ήταν από συνοικίες υποβαθμισμένες. Σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και άρα νομίζω ότι έτσι όπως τέθηκε, μου φάνηκε. Πραγματικά με όλο το σεβασμό, μου φάνηκε έτσι κάπως. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Και σε σχέση με τις φοβερές εισηγήσεις και τη φοβερή δουλειά που έχετε κάνει και η κυρία Βαταβάλη και ο κύριος Μπαλαμπανίδης για το προσφυγικό και για το στεγαστικό, πραγματικά ευχαριστούμε. Αν καταλαβαίνω και με έναν τρόπο, και έτσι όπως ήταν και στη σειρά οι δύο τοποθετήσεις, οι δύο παρουσιάσεις και αλληλοσυνδέονται με έναν τρόπο ότι βλέπουμε ότι σε σχέση με το στεγαστικό στον ελληνικό χώρο είναι υπολοιματικό, δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και το εξοικονομώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συμπληρωματικό και είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αντίστοιχα, ό,τι υπάρχει για το προσφυγικό είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή, με έναν τρόπο, σε ποιο βαθμό μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα να ενταχθεί για να έχει μια συνέχεια, μια προγραμματική σταθερότητα και να είναι όντως αποτελεσματικό για το επίπεδο κοινωνίας, να έχει έναν κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό το πράγμα να εντάσσεται σε έναν κρατικό προϋπολογισμό.
Και ένα άλλο πράγμα, τελευταίο και τελειώνω, συγγνώμη, έχει να κάνει με το ότι όλα αυτά τα ζητήματα και είναι η φύση του αντικειμένου αυτού, αρχιτεκτονική πολεοδομία, αστικός σχεδιασμός, συμμετοχικός σχεδιασμός, που ενεμπλέκει τόσο πολύ το πολιτικό με το επιστημονικό. Και πάντα εμένα με μπερδεύει που είναι το όριο της επιστήμης, ενώ και κατά πόσο αυτά που συζητάμε εμείς εδώ αφορούν εμάς που μας ενδιαφέρει ως εξ αντικειμένου, ή είναι ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο. Λέω να πάρουμε και άλλες ερωτήσεις και σχόλια. Κρατήστε σημειώσεις. Υπάρχει κάτι? Μην ντρέπεστε. Θα μιλήσουν κι άλλοι οι ομιλητές, άμα δεν... Όχι, εντάξει. Αν δεν υπάρχει πραγματικά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι, θα δώσω το λόγο... όχι, υπάρχει μια ερώτηση εδώ πέρα. Ωραία. Θα κάνω κι εγώ μια πολύ γενική ερώτηση σε συνέχεια της δικής σου τοποθέτησης. Απευθύνω την ερώτηση σε όλους τους ομιλητές. Επειδή στην ουσία είναι και μέρος της συγκεκριμένης θεματικής να καταγράφουμε και να αναλύουμε τις χωροκοινωνικές ανισότητες, θα ήθελα τον καθένα από εσάς, για το θέμα που παρουσίασε, να ρωτήσω ποια θα ήταν κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικής για την επίλυση των ζητημάτων τα οποία μας παρουσιάσατε ως χωροκοινωνικά ζητήματα και ανισότητες. Αυτό. Ωραία. Πάνω σε αυτό που είπε η Άρτεμις τελευταία της τοποθέτηση, είναι και ο στόχος του βραδινού μας πάνελ, του κλεισίματος του συνεδρίου, να γίνει μια προσπάθεια να σκιαγραφίσουμε, όχι κάτι παραπάνω, να σκιαγραφίσουμε προτάσεις πολιτικών, τουλάχιστον αντιμετώπισης ή μερικής πάντα αντιμετώπισης των πολλών χωροκοινωνικών ανισοτήτων που είδαμε και σε αυτό το πάνελ. Ωραία. Να δώσω το λόγο... Λοιπόν, να το πάμε αντίστροφα. Να ξεκινήσει η Φιλιό, μετά ο Δημήτρης. Έτσι, από 1-2 λεπτά η κάθε παρουσίαση. Ωραία. Okay. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που... Δεν ξέρω, δεν σας βλέπω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εννοείται ότι συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, θα ήταν τρομερά ουσιοκρατικό να πούμε ότι είσαι γυναίκα και δεν είσαι τίποτα άλλο και είσαι μόνο γυναίκα, που είμαστε όλες ίδιες κτλ. Είμαστε όλοι μας φορείς πολλαπλών ταυτοτήτων, τάξεων, συμπεριφορών, καταγωγής, αντιλήψεων. Είμαστε πολύπλοκα όντα και φυσικά γίνεται ένα πλέγμα ανισοτήτων που κάποιες φορές κάνει exaggerate, ας πούμε. Δηλαδή, να είσαι ταυτόχρονα μαύρη, άνεργη, λεσβία, γυναίκα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι απλοποιητική η σκέψη, ναι. Αλλά θεωρώ ένα σημείο εκκίνησης ότι πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα καθημερινά, τα οποία, αν τα κρατήσουμε σε ένα επίπεδο, ας πούμε, γεωγραφικής προσέγγισης και ανθρωπογεωγραφικής, και τα εξαντλήσουμε και τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε. Δηλαδή, έχω επίγνωση. Ας πούμε, υπάρχουν θα το ξέρετε, 3 γενιές φεμινιστικής θεώρησης κτλ. Αυτά είναι γνωστό. Απλά θεώρησα ότι για το σκοπό το συγκεκριμένο, μέσα σε αυτό το συνέδριο, με κυρίως γνώμονα το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, δηλαδή τώρα τι, ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάποια πράγματα χειροπιαστά και πιο εύκολα, έχοντας επίγνωση ότι ναι, είναι λίγο απλουστευτική αυτή η σκέψη. Και για το δεύτερο ερώτημα, για να μην ξαναπάρω το λόγο, την αρχή αυτή της παρουσίασης την είχα ετοιμάσει και την έρευνα που είχα κάνει ακριβώς για λόγους πολιτικής. Στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Θεσσαλονίκη, ένας υποψήφιος δήμαρχος, ο Σπύρος ο Πέγκας, έκανε διάφορες συνεδρίες, ας πούμε, για διάφορα θέματα και είχε μια συνεδρία που λεγόταν Θεσσαλονίκη για όλες και έλεγε «Ελάτε, πείτε μου, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να βάλουμε προτεραιότητα», ας πούμε. Οπότε, ναι, το να δώσεις προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, αντί να κάνεις υποδομές για το αυτοκίνητο, χώρους στάθμευσης, ασφαλτοστρώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα flyover που θα κοστίσει όσο το μισό μετρό κτλ. Αυτά
έχουν την έμφυλη διάστασή τους. Αυτό θέλω να πω. Οπότε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο κύριος Μπαλαμπανίδης, να έρθει από εδώ. Όχι, για το μικρόφωνο. Ήλπιζα πρώτα οι τρεις συνάδελφοι και συναδέλφισες να απαντήσουν την ερώτηση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά έλαχε σε μένα. Πολύ δύσκολο. Θα χρειαζόμουν και άλλο χρόνο να το σκεφτώ και κυρίως να προσπαθήσω να επιχειρήσω μια απάντηση. Αυτό που πολύ γρήγορα μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι γνωρίζω περιπτώσεις προγραμμάτων ένταξης, συγκεκριμένα το ήλιος, για το οποίο γίνεται όντως μια προσπάθεια να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες από εκεί χρηματοδοτείται για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προκύπτει συχνά κατά τη μετάβαση από τη μία προγραμματική περίοδο στην επόμενη. Όντως, σε γενικές γραμμές αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση, γιατί συνήθως όταν εντάσσεται στον κρατικό προϋπολογισμό αποκτά μια πιο μόνιμη βάση η πολιτική που ασκείται, χωρίς βέβαια αυτό να είναι εγγυημένο. Δηλαδή, σε κάθε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας, πολλά από τα προγράμματα, η συνέχιση πολλών προγραμμάτων διακυβεύεται ανάλογα με το αν είναι στις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας κτλ. Παραλλήλως, σκέφτηκα, σε αυτό το λίγο χρόνο που είχαμε να το σκεφτούμε, ότι με πολλούς τρόπους και τα ευρωπαϊκά κονδύλια δικά μας λεφτά είναι. Μπορεί να μην έχει θεσπιστεί η ευρωπαϊκή φορολογία, αλλά με άλλους τρόπους είναι και δικά μας. Και ως προς την ελαφρώς πιο εύκολη ερώτηση περί βασικών προτάσεων πολιτικών, έφερα στην παρουσίασή μου δύο παραδείγματα εφαρμοσμένων πολιτικών. Το ένα δεν είναι πολιτική, είναι πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο. Το άλλο είναι πολιτική γιατί στηρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τα επέλεξα ως προγράμματα που βρήκα ενδιαφέροντα τόσο στην ουσία τους και σε αυτό που επιχειρούν να κάνουν, που πηγαίνουν δηλαδή ένα βήμα πέρα από το να βρω στέγη στον ωφελούμενο, αλλά επιχειρούν αυτή την πιο ουσιαστική, κατά τη γνώμη μου, σχέση συγκατοίκησης. Και κυρίως γιατί αποτελούν παραδείγματα που αυτό το θέμα που μας απασχολεί, το θέμα της ένταξης, της συγκατοίκησης κτλ., γίνεται αντικείμενο συστηματικού σχεδιασμού. Λείπει βέβαια η έννοια του συμμετοχικού σχεδιασμού, γιατί οι μετανάστες πρόσφυγες γίνονται αντικείμενο σχεδιασμού, δεν έχουν συνσχεδιάσει όμως με τους experts που κατάρτισαν τουλάχιστον τα συγκεκριμένα προγράμματα. Για τα καθημάς, νομίζω είμαστε κάποια αρκετά βήματα πίσω. Αυτή ήταν μια άλλη αιχμή της παρουσίασής μου, έτσι όπως την ξεκίνησα. Είμαστε, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, επιστρέφουμε σε μια δυσκολία. Το θέμα να μην συζητιέται καν, να μην είναι αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης. Κάτι που είναι η απόλυτη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Να κάνω εγώ ένα πρώτο σχόλιο εδώ εκ μέρους της ομάδας. Θα πάω και εγώ στο ζήτημα των προτάσεων, για να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Μιας και εμείς μιλήσαμε για τα ζητήματα της ενέργειας και της ενεργειακής αποστέρησης ουσιαστικά. Κάποιες βασικές προτάσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής. Το ένα είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο είναι το βασικό εργαλείο αυτή τη στιγμή για τις επιδοτήσεις των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Και θα είναι, γιατί στο πλαίσιο του REPowerEU κλπ. Τα λεφτά θα είναι πολλά, τα ευρωπαϊκά και δικά μας βέβαια, στο κομμάτι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Εκεί, ας πούμε, με κάποια κριτήρια υπάρχουν πολλά σχετικά στοιχεία. Νοικοκυριά που είναι σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση, που είναι ενταγμένα σε κοινωνικά τιμολόγια, σε επιδόματα κλπ. Μπορούμε να διαλέξουμε σε κάθε κύκλο Εξοικονομώ με κάποια κριτήρια κάποια από αυτά τα νοικοκυριά και να πάμε και να κάνουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις εκεί, ακόμα και με μηδενική συμμετοχή. Ώστε κάποια πολύ πεπαλαιωμένα σπίτια πολύ αδύναμων ανθρώπων κοινωνικά να αναβαθμιστούν
και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια. Επίσης, κάτι το οποίο, όπως θα έχετε δει, είναι το TEM για την παρούσα κυβέρνηση τουλάχιστον, δεν γίνεται άλλο να είμαστε στην πιο υψηλή κλίμακα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρό δίκτυο φυσικού αερίου σε σχέση με την έκτασή της. Μπορεί να καλύπτει μεν τις πόλεις με το μεγάλο πληθυσμό, αλλά υπάρχουν μικρές πόλεις, χωριά, απομονωμένα κτλ. Που βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτοί οι άνθρωποι, τώρα που καταναλώνουν μανιωδώς ξύλα, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί καταναλώνουν βιομάζα, δηλαδή ΑΠΕ. Οι σταθμοί μέτρησης που υπάρχουν και από το Πολυτεχνείο και από το Καποδιστριακό σε Γιάννενα, Μέτσοβο, Καρπενήσι, είναι σαν να είναι ασπρόπυργος. Πρέπει να βαρέσει καμπανάκι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα από τα ανοιχτά τζάκια κτλ. Άρα ας μειώσουμε, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, το φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι από 1,5 μπορεί να πάει 1. Είναι μεγάλο το κίνητρο. Και κάτι πιο γενικό, το οποίο πάλι έχει μια εφαρμογή στο εξοικονομώ, οι πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας, που άμεσα επηρεάζουν και το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και της πρόσβασης στην ενέργεια, έχουν και αυτές στους δείκτες, κυρίως είναι προσανατολισμένες στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί έτσι και ένα πραγματάκι του στυλ μπορούμε να κρατάμε την ίδια ζωή που έχουμε, αλλά επειδή θα έχει να έχουν μειωθεί εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, εμείς να έχουμε το ίδιο lifestyle. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να βάλουμε αντλίες θερμότητας, να είμαστε wow, αλλά επειδή θα έχουμε πολλές άπες στο δίκτυο, θα είμαστε climate friendly. Θα έπρεπε η εστίαση να είναι στο κόψιμο των φορτίων. Εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Άλλο κόβω τη ζήτηση ενέργειας στα σπίτια και άλλο αυξάνω την ενεργειακή απόδοση. Νομίζω η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των φορτίων, ώστε σταδιακά όλες αυτές οι πολιτικές να δώσουν και στο κοινό να καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντική η μείωση της κατανάλωσης. Αν απλά κρατάμε την ίδια κατανάλωση και είναι λίγο πιο eco-friendly, δεν ξέρω αν τελικά πετυχαίνουμε κάτι. Λίγο σύντομα, λοιπόν. Καλά, οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δύσκολες και δύσκολα απαντιούνται και όλα αυτά. Σε σχέση με την προτάσεις πολιτικής και συνεχίζοντας λίγο από αυτά που υπόθηκαν ως προς τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, ένα πράγμα που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί έμφαση και στους φτωχούς, αυτούς που δεν μπορούν να ανακαινήσουν, να αναβαθμίσουν το σπίτι τους, να διαμορφωθούν πολιτικές που θα υποστηρίζουν και θα υποστηρίζουν αναβαθμίσεις σε πολυκατοικίες συνολικά. Είναι δύσκολο πεδίο, είναι πολλοί ιδιοκτήτες, πολύ διαφορετικές χρήσεις, ένα σύνθετο τέλος πάντων το τοπίο, αλλά έχει νόημα να γίνουν κάποιες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, έμφαση σε πολιτικές που θα αναβαθμίζουν ενοικιαζόμενες κατοικίες, με περιορισμούς στους ιδιοκτήτες ως προς την μελλοντική εκμετάλλευση των ακινήτων τους. Τώρα, υπάρχει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια στις πολιτικές και τι γίνεται και πόσο εξαρτώμαστε από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι εθνικοί πόροι παραδοσιακά ήταν κάπως περιορισμένοι και το βλέπει κανένας σε διάφορες πολιτικές για τον αστικό χώρο μέσα στην ιστορία, στη μεταπολεμική ιστορία, ότι υπάρχουν, βασικά οι πολιτικές αναπτύσσονται γύρω από κίνητρα και φορολογικές ρυθμίσεις. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο για κάποιου είδους πολεοδομικά κίνητρα σε σχέση με τον ΝΟΚ, το νέο οικοδομικό κανονισμό,
που δίνει πλεονέκτημα δόμησης σε όσους κατασκευάσουν μία wow που λέει και ο συνάδελφος νέα κατασκευή. Επιπλέον δόμηση. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί, περιβαλλοντικά εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίζεις κάπου αλλά χάνεις κάπου αλλού και τελικά το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Το λέω ως σχόλιο ως προς τα κίνητρα που ακολουθούνται. Τώρα μάλλον υπερβάλλουμε, αλλά... αυτό, η σχέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κονδύλια με το κρατικό προγραμματισμό είναι κάτι που κάπως, νομίζω, όλους μας απασχολεί πάρα πολύ ως ερώτημα. Σε ένα βιβλίο που έχει βγει πρόσφατα, ο Θάνος Ανδρίτσος έγραφε «Έχει σημασία να παρακολουθείς πώς πάνε τα βέλη, πώς ενώνονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές οδηγίες κτλ. Με την πλατεία που μπορεί να γίνει σε ένα χωριό στα Τρίκαλα και κάπως να σκεφτείς πάνω σε αυτό». Νομίζω ότι είναι το ίδιο και για τα δικά μας θέματα. Δηλαδή, έχει σημασία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα αυτά ταυτόχρονα, το ευρωπαϊκό επίπεδο, το κρατικό και το τι γίνεται τοπικά. Και πρέπει κάπως να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να τα σκεφτούμε κάπως παράλληλα όλα αυτά. Δηλαδή, η επιδότηση του air condition ή της αντλίας θερμότητας σε ένα νοικοκυριό, σε ένα νοικισμό, τέλος πάντων, της Ελλάδας, πρέπει να τη σκεφτούμε κι εμείς σε ένα πλαίσιο ότι έχει σημασία. Και το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, αν βοηθάει σε αυτή την κουβέντα, είναι ότι προφανώς θα πρέπει κάπως το πρόβλημα είναι η ευκαιριακότητα, η μη μόνιμη βάση, και να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Δηλαδή, έχει σημασία ο σχεδιασμός, δεν ξέρω το κράτος. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο σχεδιασμός, ο κοινωνικός έλεγχος, η λογοδοσία, σε αυτά τα επίπεδα που συνυπάρχουν σε επίπεδο πολιτικών. Δηλαδή, κάπως δεν μπορεί να υπάρχει αφορισμός, αλλά θα πρέπει κάπως να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, σε μια χώρα των επιδοτήσεων και των ΠΑΣ, θα πρέπει να σκεφτούμε κάπως πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα και συλλογικά σε αυτό το πλαίσιο. Thank you very briefly. So the question about policies in the report about night workers and municipal strategies, we have a whole section about 5 key policies. One was this night hub. Another one was the need to fund research to have more data about night work. Then, a couple of basic reforms, let's say, easy ones. One was about wages, so having a minimum wage for night workers, which is higher than for day workers, recognizing that it's more expensive for people to work at night. There are fewer transports and so on and so forth. And then some more ambitious political solutions, such as night commissions, workers led. There are many night commissions around the world. In London, there is a night mayor. Same in Amsterdam. There's a commission in Berlin, in Barcelona as well, but also in Latin America. There are many. So it's interesting to see that. And then, also, in terms of, we propose this governance model, for instance, for something like the Night Hub, moving away from this idea of public-private partnership as a type of co-production and towards public-common partnership, so with common associations, community organizations, and local governments to have that sort of governance. And the question about the European Union and funding, I think now I'm talking more about Ferville, which is the project where my university, UCL, Commonspace, other partners here are involved. I think there is an interest from European institutions to understand how local municipalities can learn and deliver urban services in this co-production model. So one of the
outcome of this project would be to try and understand how to develop policy toolkits, playbooks to implement more of these processes. But I think, at least for us at UCL, we studied more how we can replicate the good initiatives, how we move at scale. And I think here, what we are trying to think at the moment is it's not obviously enough to have policies. We need to take stakeholders accountable. So accountability mechanisms sometimes are more important. So how you make a city accountable when it fails to deliver something. It can be, social mobilization. It can be denouncing. There are many forms of accountability mechanism. So it's there. It's thinking about we don't want to institutionalize processes. It's something that, it's a term that has many problems, but we want to understand what sticks, what remains, like a post-it note, what sticks and remains of these forms of participatory processes. Thank you.
We're going to present and discuss about international case studies. So I welcome you all to this very, very interesting session and very interesting discussion today. We have 3 presentations to attend. Each of them is going to last around 15 minutes, and then we have the pleasure to invite Maria Vasilako, who is going to comment on the 3 case studies. So I will briefly present the first speaker. It is Verena Merkel. Thank you very much for coming here. Verena Merkel and Christoph Merkel, who is over there, have founded Superblock in Vienna in 2003. Superblock deals with issues on architecture and urban planning. They try to find answers through interdisciplinary teams and to rephrase the questions to find complex and extensive approaches. Superblock is one part of the team that is running the non-profit district service agency Gebietsbetreuung Urban Renewal Group for a number of districts of Vienna, and this is the experience that they are going to share with us today. Thank you very much. Thank you, and thank you for the invitation and the possibility to present our work. Actually, I'm not going to talk about our work as with the Gebietsbetreuung, but I'm talking about a project which we designed, a competition which we won in 2016, and we worked together there with the Urban Renewal Office from another district of Vienna, but it shows how it works, how urban planning process is working in Vienna. Actually, the name Superblock goes back to a housing program which was adopted in Vienna during the interwar period of the last century. So the superblocks in Vienna, they're really famous. They are big housing buildings owned by the city of Vienna. And the most famous one is Karl-Marx-Hof. I don't know if you know it, but this one is as well a house which the city is very proud of. So as you mentioned, our office was founded in 2003, and we're working a lot on subsidized housing in Vienna because it's a really big focus the city has, and we are also working on urban planning. To explain how urban development works in Vienna, it is important to understand how Vienna deals with housing, or with the housing problem every growing city has. Vienna is growing rapidly since 25 years, so each year the amount of 30,000 to 50,000 people are moving to Vienna, so this is quite a rapid growth. And still there are about 60% of the Viennese people living in subsidized housing or social flats owned by the city. And as Vienna is a very rich city, this is quite a huge amount of people living in subsidized housing. So this keeps the rent of all the free financed buildings very low as well. So this is important to have in mind if we are talking about urban planning. So if we convert green land to building land, it's mandatory to have a mix of subsidized and free financed housing there. So it's not allowed to just build a free financed high topic residential area. So I think this is really important. The second thing is that this is mandatory to start a comprehensive participatory process during the conversion. So to keep the neighborhood, to keep them updated and to keep them aware of what is happening in their neighborhood. So I will introduce you to Eurogate, which was a competition we won in 2016. It's now called the Village of the Third District. It's a very strange name, we think, because Eurogate was a little bit more fluent for us.
But it's a very big project. Actually, it is about 250 square meters of residential area there. We are surrounded by very highly frequented roads. There are a lot of cars that you can see on the south of the plan. There is a highway passing where about 100,000 cars a day pass by. So it's located very centrally in Vienna. It's not in the outskirts, but it's in the very inner city. And the key facts, as I mentioned, is we built there approximately about 2,000 dwellings, of which 800 are subsidized, another 200 are affordable, and another 1,000 are free financed. So we have about 35,000 commercial and non-residential uses. We have 2 schools, 2 kindergartens there, so about 25 square meters social infrastructure. And in the middle of it all, we have 2,000 square meters public park, which is financed by the non-profit, by the organizations building the flats there and then open to the public. So it's a kind of public-private partnership there. So we, as I mentioned before, the area is surrounded by roads with heavy traffic. We didn't want to orientate any dwellings or flats, any windows to the public roads. But on the other hand, we want just to have a lively area there. We didn't want to create any dead spaces. So we put, as you can see in front, such a 2-story high structure in front of the Gürtel, in front of this highway. And we settled some living and some working structure there. So we said that this extremely high frequency of the road could be a potential for startups, for young professionals, for people who need some not perfect space, but any affordable space to start their commerce. So this structure, which was a big discussion with the landlords, because in the beginning they didn't want to construct it. Right now it's being constructed, and I think it's really a cool thing because they're trying to find young people settling there, and it's a kind of topic which stands for the entire urban development. The second focus is that we try to use a sensible use of the topographical problem we found there, because we have a difference up to 15 meters from north to south. So we decided to terrace the site and to create like an island, like a sharp edge where all the ground floor use can find place, such as community spaces or entrances, shops, restaurants, etc., and which forms a clear cut to the public park. So I think it's about borders inside, outside of courtyards, private and public use of spaces. And in the center of it all lies this big park. We designed a park where the edge of the park meanders through the site. So we maximized the park edge, and we put all the high-rise buildings there. So we maximized the flats. They are directly orientated to the park. It is a quite elegant way of dealing with the problem. But if you keep in mind that half of these houses are still social housing, and the half of the high-rise as well are social housing projects, we found it very smart to do it that way.
The non-residential use we just pushed towards the road with the heavy traffics. So they should provide the frequent and the isolation of the traffic, and keep the inside of the development just silent and green. And yeah. We did the zoning plan, so in total this is about 18 sites there. We did the zoning plan for the sites, and we also provided a book with the urban guidelines. We did this because afterwards every site was a competition, and we handed these urban guidelines to the architects designing or handing in their entries for the competitions. So there was the things that seemed important for us just to be transported to the architects designing after we did the urban planning. So this is the results of the competition. The competitions, they took about 3 years. We have been in the jury, as well as the city of Vienna was in the jury, as well as the landowners. So we were a big jury. It was quite funny to discuss every project. The landowners, they accompanied this competition with a really huge publicity work. So we tried to be very transparent to the people living there, what was going on there and why a project won the competition. And on the other hand, it was really important for us to keep the level that high. So I think the result there is really an outstanding piece of urban development, because we have not only the houses itself as a really high architectural level, but also the public space and the deal with green space. So the space between the houses is important too. So this is the jury. We made a huge press conference and everything, so it's quite funny. And it has a quite huge impact in Vienna, the project. The participation process, it started years ago, before the urban competition started. So I think this is important too, that the city of Vienna first collected the wishes and needs and suggestions from the citizens living there, and let it flow into the tender for the urban competition. So it was, when we started to focus on this competition, we had a book from the needs and the wishes that the citizens living there have. So I think this is also important to keep in mind, that you have to start discussing things before you start a competition. Yeah. And the area management is looking after this quarter since 6 years now. So they are regularly on site with an info point, you can see here. And they produce documents, and they declare and communicate the planning, and they communicate the implementation process. And I think this is very important, because for us professionals, it's easy to read a plan and it's easy to look at a model, but if you're a layman, it's not that easy to understand what is going on. And they are really doing a great work, and they are easing our work there as well, on the other hand. And yeah, they're also organizing regular on-site meetings. They're organizing guiding tours, as you can see on the pictures. They are providing information about accessibility. They are providing information about the time scales from the construction, because to construct such a huge quarter, it's changing every time. You know, you say we are going to start working in 2025, and then it's skipping 2 years. And they are just keeping this information to the people living there.
why there is a delay or why it is like this now. And so I think this is really, really important. One of the results of the works from this district management was the neighborhood garden. So we had a big neighborhood garden, which was there before we started the construction. And the neighborhood garden will be there at the end of the completion. So the neighborhood garden has to move to several sites because it's not possible to have the neighborhood garden on the construction site. So there you can see pictures about the moving. So they're moving the sheds, they're moving the plants, they're moving everything. But they are still there, and they will be staying there. So I think this is important too, that we always kept the communication to the neighbors already living there. At the moment, the streets are being built there. So this is an aerial view. We have also, as you discussed before, we have also an alternative heating there. So at the moment, about 500 boreholes, of which one is 150 meters deep, are drilled in the area underneath the park. And these are going to supply the homes with heat from the ground in winter by the means of heat pump, and cool the ceilings in the buildings in summer on the means of a regenerating system. And down on below you can see such a deep drill. So this is quite cool to see how they are providing alternative energy there. And the last picture is the construction site we are doing there. So we are one of these 18 projects there in the middle of the urban development. Hopefully this is how it looks like in 2026. And yeah, I'm finished with the project. Thank you very much, Verena, for this very interesting presentation and for presenting a quite structured way of participation that links to housing, to urban development, to urban planning, and also to this quarter management, district management. Perhaps we will have the time to discuss about it a bit more later, and also for mentioning how important it is to start before the competitions, to start very early, and to try to establish networks of residents and of some kind of new life there beforehand. Thank you very much. Okay, we will go on with the second presentation by Alexandra Gomez. Alexandra coordinates spatial analysis at LSE Cities, London School of Economics, and also tutors at UCL Bartlett School of Planning. Her research expertise spans urbanization topics such as socio-spatial analysis, policy inequalities, health, mobility, public spaces, scentscapes, and visual communication, with extensive experience in diverse global contexts. Okay. Is it working? Okay. Sorry for the IT. So I'm here to present a study that I did with a team. So I've added the name of all those who collaborated and co-worked with me and that were essential for this to happen. And it's about turning urban challenges into a game
and it's called Q8scapes because it's based on Q8 for a more inclusive urban future. So for those who don't know Q8, Q8 was a small town, mostly linked to fishery. And in around the 50s, they found out that they had a lot of oil, and they demolished completely the old town. And they started building a car-centric city. So they started building the major roads, and the city followed the major roads and started growing and sprawling outwards. And so there's a couple of challenges when we look into Q8. One is the sprawl. The other one is the demographics. So we talk about Q8, and Q8 is has a population of around 4 million and a half, but 2/3 of the population are non-Q80s, while 1/3 of the population is Q80. The Q80s live in the low densities, as you see on the right, and 99% of Q80s drive a car, and 1% has organized motor vehicles. So we assume that it's taxis. The non-Q80 population lives in higher densities and mid-rise buildings, and a big percentage of those that demographic use public transport, and 44% private vehicles. But a lot of those private vehicles are linked to work, and so are they there doing logistics, linked to shops, or working for Q80 population as drivers. Because there's a limit of income. So you have to have income above a particular amount of money to be able to be a driver in Q8. So this poses different challenges for the two demographic groups, and I'm going to talk about them. The main challenge that we found out in terms of this project is the unfulfilled potential of streets as a public space in Q8. So we looked into what are the planning, urban design, and behavioral factors that contribute to public space use in Q8, or to the non-use of public space in Q8, depends on how you look into it. So there's the car-centric development. There's the fact that there's different demographics, and these different demographics use public space in different ways. There's the extreme heat, but we looked into warmer and hotter season, and we didn't see differences between those two different seasons. And there's a very harsh top-down planning and management, and there's no participation. And there's other factors that we didn't pick up, like cultural, religious, but we didn't look into those. So we looked into two neighborhoods that are more or less at the same distance from the CBD. They're both residential, although one, Salmia, has higher densities and higher mixed use because it's dominantly non-Q80. And Cortuba, which is villa type, and we're talking about villas that are around 1,000 square meters plots, and residential areas for Q80s. A lot of these villas, they have the family living there and staff living there. So the challenge is, okay, so are people using public space? Are they not using public space? And we've realized that in Salmia, the dominantly non-Q80 neighborhood, 70% of all activities that exist in public space are social activities. While in Cortuba, the dominantly Q80 neighborhood, only 30% of the activities are social. So most of the activities are functional. People going to their cars, people making a phone call while waiting for someone. But who uses public space? So both areas are dominantly used by male working age population, dominantly non-Q80. Similar levels of use in both warmer and cooler seasons. And of course, we didn't look into extreme heat. We are not expecting people to use public space in extreme heat, but there's 8 months of good weather. But of course, even if you have 25 degrees or 26, like in here in Athens, if you don't have shaded areas, if you don't have seating elements, if you don't have a toilet or a fountain to drink some water, you're not using public space. So we saw that only those who didn't have other spaces to socialize, like the workers, those are the only ones that use public space.
we've also looked into, so what is public space? And while in European cities, public space includes streets, in Kuwait, streets are for cars. So we talked about reusing parking areas, and in Salmiya, for example, parking spaces represent 20% of the whole study area, and in Cortuba represents 25%. So this is looking into the amount of area dedicated to parking against the amount of area dedicated to other uses. And in Cortuba, parking areas already surpass 160% the total housing footprint. So there's more areas for cars than areas for buildings themselves. As you can see in the photo, the shaded areas are for cars. They're not there for people, to protect people from the heat. Because of this, because the streets are dedicated to cars, there's also issues of street safety. In both areas, there's an annexation of pavement for car parking, and you can see below, in the photo below, there's no sidewalk. The sidewalk is occupied and it's privatized by the residents, and they either have the cars in the shade or they plant vegetation and flowers, and they force people to walk in the road rather than walking in the pavement. And of course, for themselves, they get out of their house and they have the car in the shade in front of their house. So they don't walk, they don't even walk in the streets. Which has a lot of issues because Kuwait is one of the countries with higher levels of diabetes, obesity, and pollution, because a lot of the Kuwaitis use a car in their daily activity. So that means that there's lack of pedestrian infrastructure, there's no zebra crossings, there's no pedestrian traffic lights because people don't walk, Kuwaitis don't walk. There's the non-Kuwaitis walk. And wayfinding or speed limit signs are also not existing. So the few sidewalks that we saw very close to pocket parks, they have poor maintenance and they discourage people to walk, leading to higher levels of pollution, accidents, and obesity. So we have two different issues. We have the Kuwaitis that even if they want to walk, they're kind of led to drive because the streets are not accommodating walkability. And we have the non-Kuwaitis that have no alternative but to walk in the sun and in poorly maintained areas. So we looked into public space, we looked into who's using it, who's not using it, what are they doing that, or why are they not using it, how can we improve it, how can we make it more attractive. And then, of course, all these process led to do a report for policymakers and academic papers. But then we all know that, well, I guess most people who read our papers and our reports already agree with us. So how can we change the mind of those who plan for us and that plan for, in this case, to Kuwait? So we decided luckily there was some leftover money from the project, and then we were free to do invest in an impact and knowledge exchange and impact game. So we wanted to think the game, to think about for whom and with whom should we plan this public space, at what level and scale should we look into or plan for, what are the challenges, and if people wanted to use the cards for participatory or in teaching, we wanted the cards also to have a nudge, so a question that allows people to be free and discuss this topic and give us other ideas of how to approach public space. So we created this game. The game is available online. It's translated to Arabic so that we reach the most people that we can. It's dedicated to children, because we thought it's very hard to change mentalities of people who are now in power, but maybe if we invest in changing the new generation, we can change mentalities, but also children play with parents, so who knows, that leads to something. But also the cards, because the team couldn't decide, is this just a game or is this a participatory tool? So we decided to do card game that would adapt to everything. So it can be adapted to teaching as a participatory tool, but also essentially a game. So we wanted
essentially, with these cards that are presented here, we have areas, we have characters. Each character has a bio and its own needs. We have tools that can help that particular character or that particular area. We have actions, which are challenges that you have to overcome and makes kids and their parents think about what's going on in the city. And then we have the nudge cards that asks the questions. So we wanted people, and Q80s in particular, to connect with their own environment, to understand who's invisible. A lot of the Q80s don't understand that there's cleaners every day in their streets, that their taxi driver has no time to go and eat and has no money to eat anywhere, or has no public toilets to go if they're waiting for them. So we also wanted Q80s to engage with the different demographics, to learn from other people's experiences. So that we created different characters with different bios so that they could create an engagement and understand other people's needs. And of course, encourage divergent thinking, alerting for new ideas and new opportunities for public space in Q8. So we created a video. If we have time, I'll show it in the end. But along with the video and the cards and the translation of the cards, we did a set of events in Q8. And for example, Earth event, they basically tested our cards and they said, well, when we play your cards and kids play your cards, all they want is to win. They're not thinking about who's matching with and why are they, if these are the cleaners or it's like, we want to match the cards. We're not looking and reading the bios. So we asked the group to help us hack the rules and create rules that could engage kids and children, even adults, with the game in a different way. But in order to do that, we also asked them to reflect, to pick up a card, and then use that card, embrace that character, go to public space, and understand, do you feel comfortable if you were that character? What's going on in public space for you? So this is just an example of young Jana, who likes to play football. And when the group went to public space and to a park in particular, it realized that it was only boys playing football. So if they were young Jana, they would not be able to be in the park and play football. And they thought, we never thought about this, because we are not young girls, we are not interested in playing football, but it's really important to think about what other people need. And is the space, for example, working for all demographic groups, for everyone that needs to use the space? What was missing for Jana, and was it positive or negative? And other groups did with other characters. So we've learned a lot about this experience, and we discussed a lot of the new ideas for regulations, but we also had an event with children, young children, 6-year-old, 10-year-old, teenagers. And in this event, we didn't want to force the children to play the game immediately. We want them to reflect about the streets before they play the game so that they could understand why we did the game. So we asked them, how did you get here, by car or public transport? They all came by car. Where do you walk more, street or shopping mall? A lot of kids raised their hands and they said shopping mall because it's so comfortable. And to be honest, it is more comfortable than the streets. But then what surprised us is what is missing in Q8 streets. And they all drew on a piece of A4 paper, and they missed the animals, they missed the trees, and they missed random encounters. That was the dominant answer from all these kids. And then they played the game. And then we thought, maybe now they engage a bit more with the game. But that's a question for the future. So because we couldn't, with the event we had with Earth, we ended up not creating rules. We had a lot of ideas, and we are all quite busy. We decided, why not pick up on some of these ideas and write a call that could interest people to create new rules that finally force players to engage with the individuals, to work collaboratively, and to think about negotiation. So we had a call, we had one winner and a second place, and this is just an example of one of the new rules that we have, where instead of us playing the same way, we have a mayor with particular interests and citizens with other interests, and there's a period of negotiation with the game and trying to match interests with the cards and in the game. So I don't know if I have time to show the video.
So the game is available online. It has been used in teaching too, in architecture, where they picked up again one card and designed a particular building, thinking of the experience of that particular character, and hopefully will be used in planning and in the future. Q8scapes is a game of cards contextualized in Q8, aiming at encouraging players to think about the diversity of people that use Q8's public space, along with physical and social tools that can improve the use of these spaces. We created 5 types of cards. The area cards represent the spaces you need to improve. With these cards, the player can get to know 2 Kuwaiti neighborhoods, their built form, streets, and open spaces, with all the challenges and opportunities for their use. The tool cards include physical and social tools, so that you can recognize and use urban design, planning and mobility tools, as well as social and community devices that can promote engagement with friends and neighbors. With the character cards, you will try to help one of the many characters using public space in Kuwait, including a variety of ethnicities, age groups, gender, or a wheelchair user. The action cards were developed to add more excitement to the game, while highlighting some of the key challenges of Kuwait, such as traffic and pollution. Finally, the nudge cards, a special set of cards created to make you reflect on tools that can promote behavioral changes. Start by distributing area and character cards and try to get 5 tools that can improve your area and your character's routine. Think of how you can use your action cards to help you or to challenge the other players. And reflect on how some tools might influence personal behavior with the nudge cards. If you were the first to match 5 tools with your area and character, you win. Just follow the instructions of the game or adapt them to your own strategy. It's an easy and fast game created for children to play, but still complex enough for adults. Created to make you think and understand about places and people while having fun. So this is the set of cards. We printed around 800 that we distributed in Kuwait. And hopefully, I don't know if we'll have a short-term impact, but hopefully at least a medium, long-term impact in how Kuwait is managed and public space is used. Thank you. Thank you very much, Alexandra, for this presentation and for introducing the ideas of participation in a context that seems maybe impossible when you start attending the presentation, and for the links of participation with public space, with mobility issues, and also with different tools like a game with cards. And also with these tests, when you test it with focus groups and have their feedback and then change it again, invent new rules. Thank you very much. We will come back on the discussion, and let's move to the third presentation. Okay. We are here. Okay, but it's not projecting anyway, so let's. Yeah. Okay, let me introduce the third speaker. Ahmed Zaza is a researcher who focuses on spatial and environmental justice in housing and planning. Zaza has co-founded 2 entities focusing on knowledge, production, and participatory research and design, 10 Tuba, applied research on the built environment, and MAD platform. Zaza also teaches urban design at several universities in Cairo. Thank you, Lucas, and thank you for having me here. I'm
I'm a researcher and urban designer from Cairo, and as Lucas just mentioned, I'm the co-founder of Tentuba. Tentuba is actually, it's a company that was founded in 2014. We are working, it has 3 arms, research arm where we are producing research concerning housing, urban planning and public spaces. We are trying to have like a cross-cut between policy level and on-ground practices. So we produce research and policy papers. Also the second arm, which is participatory upgrade, where we're trying to work closely with local communities, especially in marginalized and deprived neighborhoods in Cairo and the rest of Egyptian cities. And the third arm, which I will be focusing on in this presentation, which is education and awareness, where we are trying to disseminate the work we do in the research or the experience we got from working with the local communities to be distributed to non-professionals on a wider circle. So yeah, what I'm presenting today, it's a documentation project that we are working on, and it's part of like an awareness campaign that we are trying to tell the story of the transformation of Cairo, and to give a lot of information through maps, because of course like map is a very powerful tool. It's like a universal language between different people, professionals and non-professionals, universal language between people from different countries speaking different languages, but everyone can still read the map. This story, it's since we are speaking about transforming the city, it's a transformation of Cairo. So it's, of course, it's focusing on Cairo, but also the same relevance. It's repeated in a lot of other countries in what's called the Global South. So there are a lot of these approaches that are driven by neoliberal states and how to see the city and how to plan it. So it's like I want to tell the whole story, so I will try to be fast in speaking. So please, if there are any interpretation problems, so please wave for me if I'm speaking too fast or anything. So yeah, as I mentioned, maps are a political tool, and knowledge sharing is the first step in participation, because when people, they have the knowledge, they start actually to interact and start to use these information to start working themselves on it. So this project, it's an ongoing project that we are producing and updating several maps of Cairo, showing all of these urban transformations and their intersections with, of course, with major other issues like climate change, gender aspects, socioeconomic aspects, socio-spatial justices and injustices and inequalities, and so on. So yeah, so to start the story and not to waste all the time in this introduction and disclaimers. So this is Cairo in 2001, and at this time Cairo was a very big city actually by this time, already among other cities of the world. And this is Cairo today. So Cairo actually, it expanded around 2 or 3 folds more. And most of these expansions, they are actually serving a certain housing typology that is directed to a very specific income group, which is the upper middle income and who's above. So it's mostly the typology, they are gated communities full of villas or low-rise residential buildings in the middle of the desert, of course, because the Cairo, it grew along the Nile, around the bit of agriculture land around the Nile, but of course these expansions, they of course invaded the desert drastically. So yeah, so Cairo today, we're having 501 gated communities, which is a very big number, but also to put things into a scale, this highlighted gated community, it's 40 kilometers square. It's as big as Cambridge City. Just for you to understand what scale we are speaking about here.
So, and still, there are even more plans for more expansions. I'm speaking about formal plans. So this is the formal plan for 2030 for Cairo. And as you can see, all of these new areas, these are all new expansions that are, again, they're all directed to the same group of income. But also, to try to understand who's living where, so if we are dividing the map into formal and informal and new desert cities, we'll find that most of these expansions in the desert, they're only accommodating around 6% only of the population. By the way, Cairo is 24 million inhabitants. So, and of course, they're acquiring the biggest part of surface area, but again, only for 6% of the population, while the exact opposite, the smallest surface area, which is the informal areas, which is where the most affordable options for housing, they're accommodating around 69% of the population. But also, all of these new cities, and formally, and these are all formal figures, the government was targeting from these new cities to house around 3.6 million inhabitants in year 2006. However, in year 2006, the actual population that was inhabiting these areas were only 740,000, which was less than the quarter of what was targeted. Even like 11 years later, in year 2017, these new cities were only able to accommodate 1.89, which is again half of what was targeted 11 years earlier in 2006. So, but still, this didn't stop the whole market. Billboards are becoming really the new visual identity of Cairo. I'm speaking, these are not like examples from a high density of billboards. And by the way, all of them, they are marketing for real estate. Cairo on its own, it has 3,500 mega billboards. I'm speaking about mega billboards, not the small one, these double ones. And 57% of these 3,500 billboards are advertising for real estate. So the market is still going, and they are still trying to expand the market more and more. And as you can see, this is a map for the real estate values, as the prices for renting or buying. And as you can see, what's in the desert is becoming more expensive. It's a different model from any other European city, like where the center is the least affordable and the periphery is the most affordable. Now, actually, in Cairo, it's the exact opposite. And of course, most of these gated communities and most of these new residential areas, they are like a very important element in marketing these places are artificial lakes, green areas, and of course, golf courses. So out of 13 golf courses in Cairo, we have 12 of them in gated communities in the desert area, and of course, Egypt. So there is a huge problem in water. And average of golf course in these, out of these, it's consuming 1 million cubic meter annually of water, which I don't know if this number is big or small, but anyway, it's equivalent to the consumption of 12,000 inhabitants of water. And of course, some people are saying, like, okay, they are using gray water in irrigating these golf courses, but in a lot of cases, the residents, they started to complain about the smell of the gray water. So of course, immediately it was shifted to drinking water for this. These new cities, they are actually impacting also the heart of the city, not only by billboards, but also by new roads and new bridges to prepare the city to ease the traffic going to, especially toward, of course, the new capital, which is the biggest project now that Egypt is working on. So during the lockdown, we woke up, we found that Cairo only, it had around 111 by the time, in year 2020. Only in 3 months, 111 bridges have been constructed in Cairo only. And by the time, until today, they reached 124 new bridges. And around more than 100 roads have been widened. So now
all of the, this map in front of you, it shows how all the yellow lines, they show all the new widened roads. So now, of course, we're having a lot of highways in the middle of the residential neighborhoods. And this is how it looks like today. And you can see, of course, the proximity between the bridges. Sometimes the bridges actually are invading the structure of the building itself. And I'm not kidding. In a lot of cases now, even when someone is ordering delivery and by chance they are overlooking the bridge, sometimes the motorcycles, they are parking on the bridge and giving them the food from the balconies. So also, of course, these roads, they didn't come for free. Whenever I'm presenting this photo, a lot of people, they think that this was before and this is after. It's actually the opposite. This is the streets, how they look like, and this is after. And again, this is not a single example. These are examples that are all over Cairo today. We are missing a big chunk of green areas in already a city that already was like, we don't have green areas in the beginning. So this very small stock that we had, we're already losing it. Between year 2020 until 2021, only 1 year, Cairo lost 390,000 meters square of green areas, which is equivalent to 54 official football fields. So, yeah. Of course, these bridges, they didn't also come for free. All the spaces below these bridges have been used as commercial uses, mostly as cafes and restaurants. So even the potential for a public space in a city that doesn't have public spaces, they are also privatized only exclusively for whoever can afford sitting in one of these cafes and restaurants. So all of what's under the bridges now are being also used economically. This is a quick map to show all the new commercial activities that started to invade Cairo between malls and food courts. And this is the new formal definition for what public space is. So whenever we're asking where are the public spaces, they're always showing that, yeah, we did this food court or this mall and so on. Even the map on your right side, it shows all the privatization of the Nile front all over Cairo. So most of it now is becoming privatized to the limit that only 15% of the Nile can be, there's a visual access. So while walking, you can only see the water in the Nile, only 15% of the total distance of the Nile front today. There is, of course, it's not only this, there are special projects that are being prepared for the heart of Cairo itself. So there is something called Cairo 2050 to change Cairo, and I'm quoting the Prime Minister, Dubai in Cairo, and in another context, he said Manhattan in Cairo. So yeah, these are the areas that will be, or already they worked on. And a lot of historical neighborhoods have been demolished. So, and also villages in some of the islands in the Nile have been also demolished, and they're all prepared, being prepared to be, as you can see, in the left side. Again, all glass towers and all Dubai-looking projects. We've worked actually on one of these projects, which is Maspero Triangle. And sadly, it's all demolished now. But anyway, whenever we're working with local communities, we're always using maps in communicating together and putting all the challenges, putting all the ideas and everything. And we've been working in around 6 different neighborhoods to try to save any of these neighborhoods. I can admit we didn't save any of them. But anyway, if you want to know more about this project, it's available online that you can also, it's on issue.com. I will just leave it for 2 seconds just to, if anyone wants to scan the QR code. So, so yeah, so also with the new roads that have been built, and this is another project, another problem that now
a huge wave of demolitions is hitting Cairo with a lot of, I have a minute, just 1 minute. And more than 240,000 people have been relocated from the center of Cairo to the periphery between year 2017 and today. We're speaking about 250,000, and the government, they announce they're just half the way. So, and it became very clear from the map here that it shows that it's a deliberate plan to empty the heart of the city from any poverty and to just to take it to peripheries that also it's different places where the new desert cities, the new gated communities are. So they're creating new peripheries now. Oops, sorry. So up till now, the buildings were demolished in Cairo. They reached around 16,200 buildings. Just again to put it into scale, the whole Beirut city, it has 18,500 buildings. So what's only was demolished in Cairo only in the last 5-6 years is equivalent to the whole building stock of Beirut city. So to finalize this, so actually, as I mentioned in the beginning, like knowledge sharing is the first step in participation. And we're trying to disseminate these maps through different media. So we're working on, we started producing an animated series to share a lot of knowledge about the right to the city, about intersections between environment and urbanism, to try to correct a lot of misconceptions about who's living in informal areas, because of course the government are labeling them as thugs and immorals, and sometimes they reach the limit to say that there is a lot of incest is happening in these informal areas. So of course there is a huge, of course, stigmatization happening, and these maps are not fixed because they are always being updated. So, for example, the map of the bridges or the maps of demolitions, I think they need a huge updating, because between the last 6-7 months, a lot of buildings have been also demolished, and a lot of new roads have been also built. So yeah, so I wanted to take you with me in this story of Cairo, and sorry for the sad story, and thank you so much. Thank you very much, Zaza, for this very fascinating presentation about Cairo and the links between participation to urban development and the challenges of urban development, but also to critical documentation, to mappings, to data analysis and new technologies as tools of, in a way, an urban activism of uncovering what is taking place there and helping knowledge to share and to disseminate. So we had 3 very different presentations, 3 different cities, very different approaches. Let's invite Maria Vasilakou to start the comparative analysis of the 3 so different cases. So Maria Vasilakou is a consultant in sustainable urban development and founder of the Vienna Solutions. Yes, please. And she's the Deputy Vice Mayor of Vienna, so she has lots of experience from different fields. Was. So let's start with, let's say, a quick comment on the 3 presentations, and then we will open the floor to the audience, okay? Thank you very much. So, thank you for inviting me, and good afternoon, everybody. Wow, that is a task. So I have been writing a lot, and let me start with what a fascinating journey, starting in Vienna, which is the capital city of social housing, and ending in the, let's say, one of the most horrible versions of neoliberal residential development in Cairo.
standing as an example of what's happening in many parts of the world in the so-called global south. And as we're in Athens, I was just asking myself, where are we here? Right? I tend to actually count Athens to the global south, to be honest. But I think that if we look into it a little bit deeper, we might find out that it's somewhere in between. It's somewhere in the crossroads right now. And let's say that the discussion is in which direction will it move from now on. Second thought that I had is, as always, we need to ask ourselves, in terms of decisions of urban development, who has the benefit and who takes the disadvantages. And before looking a little bit into the details of the different presentations, the next thing that came to my mind while listening was that actually, please don't quote me on this publicly, middle class is our problem, and middle class is the only key, the only solution, the only way we could actually tackle the problem. So there is the problem and the solution at the same time. And by this, I refer to their mindset, I refer to the way they perceive a happy life, I refer to the way they perceive safety, I refer to the way they actually perceive what is a good city, which, by the way, leads them exactly to the city that makes them unhappy, unhealthy, unsafe, and everything else. So now looking and getting into a little bit into deeper detail, let's put it this way, the next thoughts that I had is that in the end, actually it's all about public space. Well, yes, it's not only about public space, okay? I think that the very impressive example of Cairo shows that it is also about money. It's about big money. It's about, again, big neoliberal residential development and the way this is being put forward, although actually if we look into the data of the market, it doesn't work that well either. But yet it keeps on going. But it's also about what it does with public space. It's also about the street and the way the street should be functioning as a place for life. I mean, where can urban life take place if not on the street? And how it doesn't function this way. And it's about walkability, most probably as one indicator of life quality in a city. So walkability has a lot to do with existence of infrastructure. Let me name just two very crucial things. One would be pavements, right? Which, by the way, Kuwait, they don't exist. They simply don't exist. The second thing would be greening and shading. So shading, let's put it this way, as two very basic infrastructures that would actually help you to take the decision to go for a walk. By the way, again, Athens, somewhere in the crossroads, because we have the pavements, but they're for the cars, and people walk on the street. But they do walk in Athens. So again, if we take this as an indicator of life quality, we could say somewhere in the middle, but it can get better. And now, the next thoughts I had are, first of all, it was today about the power of data. And we've seen it in two very different examples. First of all, the typical LSE analysis of gathering data and comparing and showing very clearly who lives where and how. But hey, now that was very impressive what Ahmed has shown us with the maps. I mean, that was really a wow. I wouldn't want to have these maps for Athens though, because if you show these maps for Athens, then middle class will say, oh, this is where we're going to be buying land next, right? I would love to have them perhaps, I mean, I'm a little bit cynical, but I'm just trying to say that I would like to have them in Athens more showing example given where are gardens and where not. Where do we have pavements that are made for walking and where not? I would like them actually to be showing the qualities of public space. And I think this would also be a wow. And perhaps I would like to have them for air quality in Athens, just to give you another example. I would like to have them for congestion. And then look into congested streets and who lives there, and who works there, and how much do they earn.
So I would love to have them to show these things, because I think that these would actually raise awareness a lot. Then it was, of course, about gamification as a means forward. Again, raising awareness and activating community. And that takes me from Alexandra to Verena, where it was actually all about, first of all, governance. So you need to have a framework for long-term, regular, and standardized participatory processes in order to achieve the results that Verena has been talking about, which is the case in Vienna. And we can look a little bit later, deeper into it, what this framework looks like and what the governance behind it looks like. But let me give you one example that I know, because I have the privilege of knowing her for quite a while now. Like in Vienna, I was thinking, of the cards and what Alexandra has shown us, and then I was thinking of Vienna and the action you did with children dressing up as trees and standing on the street where trees could be, just to give you an example, okay, of how, what different approaches may be that more or less lead to the same, are also about awareness and lead more or less to the same results. And then, summing it up, what Verena was showing, actually looking all the way through long-term activation and community involvement processes, again, with a very specific set of rules and governance behind them, that actually help you overcome resistance of middle class, also in wealthy, healthy Vienna, against social housing, which is the case there, and arriving at results that are well accepted. But these results, again, were creating together the village at the heart of the city, the urban village at the heart of the city, a very dense urban village at the heart of the city. And again, we land into qualities of public space and open spaces and walkability and enjoying outdoor life. So it's about raising awareness, it's about activating community and involving, it's about governance, and it's about how to have specific standards for long-term involvement processes. And yes, it's about middle class. As I said in the beginning, the problem and the only solution. That would be my comment. And looking very much forward to hear what your approaches are. Thank you very much, Maria, for summing up the previous discussion and for highlighting topics that are of particular relevance to today's panel. So we have some more time for questions, so we will open the floor to you. We can collect the first round of questions. Please just say your name so that... and do we need a microphone? Or, oh. Thank you for the presentations, and I'm also trying to, I'll make a quick point and then a question for all of you. Just a reflection also towards the end of the 2 days, and following a little bit about this reasoning around the middle classes. I am increasingly unhappy with how in the sphere of urban planning development we talk about neoliberalism, not because it wasn't helpful, but because of, is it saying enough about different cases? Is it about the neoliberalism of the 15-minute city concept in Paris? Is it about the fact that in the UK, very neoliberal country historically, completely rejected it? Now the UK is trying to promote again
to win again elections, this car ownership idea of let's scrap green policies, etc., etc. Is it neoliberalism in Kuwait or Cairo? I don't know anymore. And I think that it was a good 2 or 3 decades of neoliberalism we had. Now we have deglobalization, complex problems. The environmental crisis is really hitting everybody. So there are like lots of different dynamics in different contexts. So my question to you is, in your projects, in your experiences, which I think for me is the key a little bit to have more room for maneuver, is how do you relate with the state, the local municipality, the city? What are the very specific articulations and complexities in that relationship between community of practices, the local state, the intermediaries, planners, etc.? So it's a question to all of you. Okay, maybe we can have 2 more questions and then some responses. Hello, my name is Mona. I'm very happy to be here today, and I've heard all these different examples. I have lived in Vienna for the last 10 years, and I'm just moving back home, so I know Vienna quite good, but I don't know a lot about the project that you showed us here today. And so yeah, we talked about also how the city of Vienna has quite a good framework, and also historically owns a lot of buildings and so on. But what I was wondering is, are there like, on another level, are there like any like alternatives to how the village or like a project, the public or common spaces are being managed? Is there like any are there like any infrastructures, tools, or spatial, I don't know, also like maybe digital measures that are being put in place to give alternatives to, let's say, like govern or manage or whatever, a city or like a part of a city on another level? Anybody else? Thank you. I also have a comment and a question. The comment is that it seems to me like that in your projects, I agree with Maria that the space for participation is or for a critique of current sort of development maybe happens in open space, in the space of maybe in the ideal kind of the utopian space, or the space of discourse, in the case of maps, in the critical discourse. But the question is really simple, actually. If you were to revisit your projects, how would you try to enhance the participatory dimension? In which of the spaces that are in between, the things that you did, or outside of the things that you did, would you embed participation? I don't know if it makes any sense, but... One more question, yes. Thank you for these very interesting presentations. Just a small questions. Do you think that Vienna can learn something from Kuwait or Cairo, or Kuwait can learn something from Vienna and all the... Yes. Hello, congratulations. I have a couple of questions for the case of Vienna. The first one is like, to what extent do you think that there is some kind of exceptionality in this project, or if it could be a more standardized procedure? And the second is, how were the landlords convinced? Because I think you mentioned some resistance in some aspects. Thank you. Thank you very much. Okay,
I also want to add two questions, if I can. The first one is indeed about Vienna, and if you could describe a little bit more about the quarter management, what it means, and this governance structure, just very briefly, because it's a long story. And the second one is that I was thinking about the presentation about Cairo and Kuwait, that both of them, well, sometimes we have this bias. We tend to think of participation as something that is some kind of an advanced, something we can find in advanced liberal democracies, let's say. And then we see what participation could mean in different contexts. And I wonder if you have any thoughts about this, about what participation could mean and what would it take. Okay, thank you. Shall we maybe start the other way around? Okay. Zaza, please. Yeah, I think there are a lot of questions, and I think they're all very important because they help do some synthesis for all what was being said. I will start with Alessio's question. I think, how can we relate what's happening to the state and to relate the understanding of these new transformations and where will be the cities going and all the intersections with the economic and social aspects and of course the environmental aspects. I think that one of the biggest reasons for these transformations, as was mentioned actually, is the reliance of the Egyptian economy today mostly on the real estate economy. We are in a very bad position economically, and I believe it's not like our invention, but it's historically this have been always something that countries wanted to come out of the economic crisis, even like since Napoleon III. So the problem is that it's a whole cycle of market cycle, which starts with, of course, construction materials, which are fueling all these real estate construction. And now the state is controlling the construction materials industry, especially cement. And now they are having their own companies to do all the infrastructure. So they are now reintroducing themselves as the owner of the land, the landlord, and the developer and the market manager. So these three hats are totally conflicting and creating a lot of problems that, of course, they were reflected here. In addition, of course, that to the idea of when you're doing this and there's no even freedom of speech, so there is no way to communicate now. So no. This presentation, I can't do it in Egypt. So of course, this is a big problem when we are trying to reflect to the government and we are trying even to work and to start even write policy papers to the government and so on. We know quite well that this is, they don't pass through, because today also urbanism is becoming a national security because it's the main economic pillar of the Egyptian economy. So honestly, like, we're always in this conflict. It's a continuous conflict state. We never reach equilibrium by any how. Yeah. And by revisiting participation, revisiting the projects on the matter of participatory approaches. And also it can be also connected. I'm sorry, to your question as well, Lucas. So. Learning from informality is not a romantic notion, because as you saw, the vast majority of Egyptians, especially Cairenes, they are living in informal areas. These whole areas, they were only planned, built, operated only by participation. So it's always very, very interesting to start imagining who started the first building and who did they communicated with to decide that, okay, we will be building these 6 buildings and then we will have a road. All of these decisions are participatory decisions concerning budgeting, concerning services, and who will be taking care of it, and urban management and everything. While on the other hand, the formal approach in participation, it's like a checklist, because it's in the law that
each big project, it needs to be also involving the community that will be the users of this project. And of course, it's never happening. They are always they are translating participation into only public consultation. And even these public consultation sessions, when they do it, they're always like inviting only 2 or 3 members, and it's only invitations only. So in a lot of cases, we find that there is a public consultation session is happening in a certain venue. A lot of people are trying to enter to participate, and they're not allowed. So again, it takes us to the political will of do they want the participation or not? Yeah, up to all the givens in this equation in front of us, it say that no, it's not in their benefit actually to happen. And finally, like, what can we learn from each other's? I think this is a very tricky question because also it's a total different context on different levels. But I believe that like it's always a reference for us when we are trying to work on a participatory project to design like housing. Of course, the references are mostly European references as best practices, but also I think that a lot of examples especially in Latin America, in India, in Kenya, they are eye-opening to understand exactly how did people manage to work through a struggle. Because of course, I know of course that it's not easy to work in Europe. There is always a struggle, but there are different struggles, and we're trying more to relate to like struggles that are concerning lack of democracy. So I think democracy here is a game changer in the whole equation again. So it creates 2 different worlds really. So yeah. So. Thank you very much, Alexandra. I have to say that the case of Kuwait is very particular because Kuwait is an emirate, and it's ruled by the royal family, and it's a very strong welfare state. So houses are provided by the state. Subsidies to energy consumption, it's quite hot country, so they have subsidies to energy, they have subsidies to oil. So in that sense, it's a bit different from the other cases. What I felt is first the whole management of the urban area, and I can't say city because city for them is just a CBD. The whole thing is the country in a way. So there's no mayor, there's no next level of administration. So the whole city is managed by the different ministries and the government, and there's no mayor, there's no sub-city level management. The other thing is that it's a strong welfare state, but it's a strong welfare state that it has not adapted in the last 50 years to what was planning in the 50s, which was the car-centric development, into what is planning now, what is sustainability now. And because the whole planning is not adapted, they kind of created this circle where, you know, if you don't have the infrastructure because you have low densities, lack of mixed use, then it's difficult to have public transport that it's efficient because there's a lot of traffic, there's low density, so you don't want to spend a lot of money in mass transit rail, and how do you connect all these people to the rail? So there's a lot of investment that is needed, but at the same time, you have almost, I think, 9 to 10 years waiting list for new houses for residents. So the country is investing in works that provide houses for those resident citizens, and in a way that is also taking part of what it is, the capacity of the government to deal with that. At the same time, Kuwaitis can't access bank loans, and therefore there's no
way of them getting out of the waiting lists and purchase themselves their own house, their own apartment. So what's happening now is a lot of these villas are kind of empty because the parents or grandparents died, and they're subdivided informally into different apartments, and the new generation of Q80s are now living in apartments while waiting for a property or for a proper house. And these new Q80s, they do want proximity to nurseries, they do want proximity to cafes, but the whole state has the old mentality of their needs are what we needed 50 years ago. So what can they learn? I think they have a lot to learn from Vienna, because they can do a lot of social housing in a way. They have this capacity to build for their own citizens. The other thing is the non-citizens, which are 2/3 of the population. And then, are you providing only for your citizens? But in a way, if you're improving public space, you're also improving public space to the other 2/3. But that's also an issue. The 2/3 of the population of Q8 are non-Q80s. They're also very transitory. They stay for a few years, they move, new people come. So there's a lot of issues that, I think Q8 could learn from Vienna. In terms of participation, what participation could mean for Q8? A lot, because I don't think so my colleague, she wanted to do a survey to people, understanding what type of houses do they need and what type of typology and where, and they were not able to do it. Not necessarily, because you also need funding. Are they funding yourself, or there's the intention from someone to fund it? And if they don't ask people what they need, they are not providing it. So I think participation means a lot, should mean a lot in Q8, and I think that's what is missing. Even if it's just listening to people, even if it's not yet collaboration, but at least the first step of being informed by what people really need. And then finally, what would I change in terms of my process? We've discussed a lot that we thought that a pop-up activity, like bringing a cafe into a park, bringing sofas into an empty parking space or a parking space, and sitting down and bringing kids to play the cards and occupying space and showing to people that these parking spaces or these empty plots can have easily an alternative use. That was what we thought about, but we need funding to experiment, so who knows in the future. Thank you very much, Alexandra. Verena, please. Yes, thanks. I hope I can answer all the questions. What we learned from Cairo, I think Vienna has a problem and it's a solution on the other hand. Vienna has a strict border. It's like a city-state, We are surrounded by Lower Austria, which is a complete other political way of thinking, because Vienna is since ever a socialist city. It has nothing to do with neoliberalism in no way. And so we have a strict border, and what Vienna is doing, we have, as I mentioned before, a big city growing, and we have to re-densify the city. So we don't have any urban sprawls. And I think it's, on one hand, it's a problem for a growing city not to have any metropolitan area. We don't have this. We have a border, and then it's Lower Austria. But I think it's the solution on the other hand, because we have to deal about density. We have to discuss about density with people living there. And as I mentioned, we do dense new urban developments. And I think that is the answer to the climate change, because we have to really, we have to think about the land, how we build with it, how we deal with it, how many land do we need to provide home for new citizens. And I think it's a solution that Vienna has the strict borders on one hand. On the other hand, Austria is a welfare state as well. And Vienna, as I mentioned, is a socialist city. And the city of Vienna is buying green land and convert it to building land, and then via competition hand it to non-profit organizations
who has to enter in the competition a good project and then get the land from the city of Vienna to a small amount. It's not expensive at all, and it has nothing to do with neoliberalism. I think this is the key answer how social housing still is working in Vienna, because we have the Wohnfonds Wien. It's a fund which just is buying land and is doing these conversion processes, and afterwards is selling the land to really, really good projects by really, really engaged people who are not allowed to make any profit out of these real estate developments. So it's a complete different way of thinking of how to deal with real estate. You know, I think it's really a completely other way of thinking. The question of participation, as I mentioned before, we are redensifying the cities. So our main focus is to connect new quarters with existing ones. So this is the main effort we have, is just to connect the few urban developments who are still left and connect them to the people living there, to raise the acceptance, to just explaining what is happening there, why it is happening. We have to redensify a lot of projects owned by the city of Vienna, like this Gemeindebau. We have to redensify them. So we have to discuss a lot that the neighborhood of each is going to transform. And this is a hard work, but I think it's a very important work, because we don't have any area to expand the city. The landlords, yeah, you asked about the landlords. So the city, as I mentioned before, it's mandatory to have subsidized housing there. So it's mandatory by law. You can't deal about it. So you have to do it. So the landlord, they are like forced to sell the building land to companies who are not allowed to make any profit out of residential development. So they have to do it like this, otherwise they wouldn't get any possibility to convert their green land into building land. And the Urban Renewal Office. I have like two professions. On one hand, I'm an architect. On the other hand, we are running the Urban Renewal Office for 4 districts in Vienna. And what we are doing is we are working in the existing city of Vienna. Vienna is a very dense city, and it has a very dense existing old city where a lot of people living. It's called the Gründerzeit. It was a period 100 years ago where the city was rapidly growing as well. And this is a really huge area, and there are also mainly the poor people living there, because it's very dense, it's very lack of green, and we are managing that. So we are, on the other hand, in the Urban Renewal Office, we are paid by the city of Vienna to manage the existing city, to manage the public space there. So what we do is we're trying to regain public space for people again, because the existing city is mainly focused on individual cars. Although it's very, very good it's by public transport is really, it's a very available of public transport. Nevertheless, the streets are most of the streets are really for cars. And what we are trying to do in this Urban Renewal Office is we're trying to regain the space for people living there. So we do a lot of pop-ups there. We do a lot of neighborhood gardens in the street. We say, okay, if there could park a car, there could be a bench as well. We do a lot of things, going to schools, trying to change the mindset of the next generation by making a tree in the street and say, hey, it would be cool if there could be a tree.
So, and we are directly connected to our district mayors. So we have like mayors in every district in Vienna, and we are directly working together with them. So we are not only trying to change the mindset of the neighborhood, but we are trying to change the mindset of the politicians. And it's a very small step work, you know, but we really had a lot of transforming public spaces. We have right now a pop-up building which was a former parking garage, and we are using since 3 or 4 years as a public space. So we're really getting better, and we're really changing the way of thinking how we deal with public space as a community, as a neighborhood, as people living there, not parking their cars there, but living there. And I think this is the most important thing of the Urban Renewal Office. And the thing is that we are about 10 people working there. We are not only architects, we are social workers, we have a lawyer, we have a geographic. So we are really, we have a different way of thinking. We are paid by the government of Vienna for 6 years. Every 6 years we have applied for this tender again, but we don't have any budget for any projects. We are it's only us. So we are the platform. We are going out and talking to the people, and I think this is quite a really intelligent way of dealing with the connection from the politicians to the people. So we have a lot of we are in between these top-down processes from the politics, who said, okay, we are going to make a subway there. Yeah, we have an area right now in Vienna, and on the other hand, we have this bottom-up. We telling the district mayor that the neighborhood likes to have this street crossed there, and they like to have a park there, and sometimes it works. Yeah, and this is really, I think this is really a wonderful work we are doing right now, and it's wonderful to see the city taking tribute and paying us doing that work. Yeah. Okay, thank you very much. Unless we have something really urgent. No, okay, I will give the floor to Maria for some final comments. Actually, we're thinking of taking the opportunity to give some responses also to some of the questions, reflecting a little bit also on what I've heard. So let me dare, try to provide an explanation of what could be neoliberal urban development. So to put it in very simple terms for me, neoliberal urban development would correspond to decisions that, well, let's say, first of all, 100%, more or less 100% market-driven development that produces or aims at producing profit only for the very few and ignores all externalities for society and for vulnerable groups, needless to say. Now, this correlates many times with, or most of the times, with car-centered development, but not necessarily. Oh, and I have forgotten to say, and not only neglecting and ignoring all externalities for society, but also in the absence of any mitigation mechanisms or redistribution mechanisms, right? Which would be basically the role of some kind of state, public hand. Now, this again correlates in many cases with car-centered development, but not necessarily, and I will bring you an example. You could have pedestrianization projects or even metro projects as neoliberal, let's put it this way, urban development, if there is no mitigation mechanism, example given against gentrification and against rising rents, which in the case of Vienna, example given, there is, because there is a cap on rents, plus additional some thousand social housing units per year. So that's just to give a very simple example
of what I mean when I use these terms. Now, what can Vienna learn from Kuwait and Cairo? I would say what we can learn is that unmanaged growth, neglecting all externalities and without mitigation mechanisms, may lead to a dystopia of gated bubble cities. And that it can happen in Vienna just as well, okay, if we lose the game. It's not that Vienna or any place of the world is, doesn't have anything to do with it and it can't happen. And what can Kuwait or Cairo learn from Vienna? I would say that what Vienna can share with the world as a good lesson is that it's a threefold strategy of affordability, livability, and community that actually has brought Vienna to where it is today. And it's really these three aspects, a holistic approach and a combination of these three aspects. By affordability, it's clear what it's meant. By livability, I mean focusing on the design and the qualities of public space and realizing that the city is not in the buildings, it's in the street, and at least trying to transform public space towards more livable conditions. And community means by involving community in order to get there. Now, I would like to get into the framework and the governance that goes with it. Verena has already explained that the urban renewal offices work for, 30 years now? 50, almost. Almost 50. As a wonderful catalyst, looking into what comes top down and bringing it into local community and putting it there for discussion and involvement, but looking also into what comes from local community and actually maturing it in a way that it can be discussed with the public hand and then also, in many cases, implemented. So imagine a place like Athens, if we had something like this in every area of Athens, what difference it would make. And I'll just bring you one example. In Athens, we don't even know who owns uncovered land, right? In many cases, we don't know who owns it. In many cases, we don't know it's used, but we don't know on which basis. Is there a legal basis? So even if the city wants to use it to do a pocket park or to do greening, you first have to find out who owns it, right? Which then means the first thing we need in Athens is data, which then means the first task that such offices would have to do in Athens would be to collect the data. So as simple as that. And then together with it go a master plan for citizen involvement that has set standards. This has been adopted by the City Council, and it sets standards for involvement processes for all kinds of urban development projects. Now, if you ask me what I would do differently, I'll tell you what I'm trying to do today, which is already different, right? If we look into climate neutrality and how do we get there, I have realized that the only way to get there is by involving local communities, focusing on the local level and involving local communities. Otherwise, we can produce the most wonderful strategic papers that can be as thick as a coffee table, and we can all put them somewhere and put our coffee service on them, and that's it, right? Yeah, so this is where we stand right now. So I do hope I have answered everything, at least as far as I can see I have. Vienna is not so much into, Vienna is not so much into digitization when it comes to citizen involvement. It's not so much into digitization anyway. It has let's say there's a downside to it, and it has a good side as well. I think right now it works quite well, to be honest. And the good side of it is that you don't address digital natives only. You have still the chance of addressing wider parts of the population that still are not so comfortable with digital tools. But in a couple of years from now, I think we will be somewhere else. And last but not least, also bringing everything to Athenian context, I would like to just end with an idea of
take now all of this that we've heard today, and please, let's go to Eleonas and think of what could happen there with different approaches. And hoping that we will be able to develop a piece of city there that is to the benefit not only of the people that will be living there, but also to the benefit of the entire city and of the entire society. I would like to, leave us at that and reflecting about what should be done and could be done there to develop it this way. Because I have made the experience also from Vienna that when cities do not know what to do with a place, and it's just empty, they will use it as a dustbin. So they will go and throw everything in there that they don't know where to put, right? And the alternative, again, is to have a vision and involve local communities and to move the other way around. So let's hope it will move this way. Okay. Okay, thank you very much, Maria. That's an interesting homework. Leonas, for those of you who don't know, it's the area that starts from here and goes to the west, so it's something to take back home and reflect on this. Thank you, Maria. Thank you, Verena. Thank you, Alexandra. Thank you, Zaza, very much. Thank you all for being here and participating in this panel of urban governance, spatial development, and citizen participation. We will now go out and move to the final plenary of the conference in the other room, right? Thank you very much.